So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Citizen. Heute quasi zur CitizenCon 2025 oder anders gesagt 29.055. Und ja, dieses Jahr wird ein bisschen anders werden, wie zu Corona-Zeiten. Es gibt nur 1-2 Stunden Stream von den Entwicklern. Da wird es ein zusammengeschnittenes Video geben, denke ich mal, mit Interviews, vielleicht ein paar Trailern, neuen Schiffen. Wir lassen uns überraschen. Und ich bin nicht alleine heute. Ich habe viel Verstärkung mitgebracht und ich schalte mal rein in den Discord. Also wenn er das schon selber John so... Tracy war das so, glaube ich. Hello. Und wir sind live. Nee, John Tracy ist ein Filmdarsteller, aber... Nee. Oder was, Dick Tracy? Nee, Egal. John Tracy war Aber Wally ist auch dabei. der mit den kurzgeschorenen Haaren und der langen Nase, ja. Lange Nase. Ja, also... Der Einzige, der Roberts in den Interviews abwürgen kann und runtergeholt hat, zum Teil. Das war mir sehr amüsant. Heute mit dabei, Sorry. ich stelle mal vor, die Corö. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe doch. Ja, Caro. Okay, dann wie immer Crowbar, Enesch. Heyo. Habt ihr schon gehört? Dann heute seit langer Zeit mal wieder mit dabei der Goliath. Servus. Und auch jetzt öfters mit dabei gewesen der Xenosaga wieder. Und eventuell kommt noch der Nighthawk und gucken wir mal, wer sich noch so einfindet. Gut. Ihr seid schon heiß? Definitiv. Ich war das ganze Jahr schon drauf. Heute mal wieder mit Kamera bei mir. Es darf ruhig dunkel sein. Da sieht man weniger die Falten, ne? Ja, Ich glaube mir, die sieht man noch bei ihm im Dunkeln. hier, das T-Shirt faltet sich so ein bisschen. Hier, Lässt sich nicht mehr ihr könnt euch Wally angucken. Ja, also so Streamtechnik scheint alles zu funktionieren. Ich bin ja begeistert. Ich mache mal wieder hier die Musik an. So, ich habe aber gesehen, die sind live gegangen. Ne? Ist zwar noch Standbild wahrscheinlich, aber Ja, bestimmt so Countdown-Dings. theoretisch können wir umschalten. Dann haben wir auch Hintergrundmusik. Genau. Wir machen heute eine Watch-Party. Wie kann man hier nochmal Vollbild machen? Ich habe es vergessen. Und noch das Zahnrad, dann Vollbild. Genau. Ja. Also ich fange mal an, ich habe keine Erwartung. Ich lasse mich mal voll überraschen. Also so, bei der Kürze. Ja, ich denke mal, es wird nicht so viel kommen. Weil die sind ja auch, wie das ganze Jahr schon in der Produktion. Oder besser gesagt, im Feinschliff von Wie Squadron. immer. Ja, aber es ist ja wohl schon eher eine heißere Phase noch. Schauen wir mal. Habt ihr alle was zu trinken? Snacks? Trinken, ja. Snacks nicht. Brauche ich nicht. Ich habe schon gegessen, okay. Na, ich habe eigentlich auch keinen Bock auf Snacks gerade, aber egal. Ja, ich weiß nicht, ob Schinken als Snack zählt. Ach, ich Kommt sehe drauf an, wie den. es zubereitet hat. Eine Ihr Frage seht der den Verwendungsweise, nicht der... So, Egal. jetzt sieht man auch mal den Countdown. Schinken zählt als Snack. Kommt drauf an, wie groß. Und ob du Schwarzwälder. Veganer bist. Nur als Keule am Stück. Genau. Du hattest das Thema Erwartung angeschnitten. Erwartung habe ich in dem Fall auch nichts Großes. Da sie ja sowieso gesagt haben, grundsätzlich ist in diesem Jahr mehr an Bugfixing und technischen Weiterentwicklungen machen. Aber so 1-2 kleine Schmankerl wird es mit Sicherheit geben. Bei Eyecatcher brauchen die Leute ja. Da sind die ersten bewegten Bilder. Videos, ne? Aber ich glaube, das sind Spielertrailer, oder? äh, Naja, wobei, von der Qualität her doch nicht. Oh, das Video kenne ich nicht. ist was Neues, oder?
bin mir noch nicht sicher. Nee, das ist, Doch, glaube ich, von dem gesehen ist doch von dem Arena Commander Video, glaube ich. Whatever. Kann auch Spieler sein. Also ja, es war im Arena Commander, aber den Kampf gegen eine Hornet. Ich glaube, das kann ich mich war, erinnern, aber was heißt das schon, woran ich mich erinnern kann? vielleicht war es eine Korb oder sowas. War Nee, ich das? dachte, sie zeigen vielleicht irgendwie die Einsendung, wann haben sie die abgefragt bei dem letzten größeren Event? Gott, das ist auch schon wieder ewig her. Das Event, nachdem Boardgamer seinen in Anführungsstrichen legendären Kelto-Trailer gehabt hat. Das Event danach. Egal. Ist auf jeden Fall fast 4 Monate her mindestens. Weil die gab es bei keinem ISC zu sehen und bei keinem Live, aber es liegt wahrscheinlich eher daran, dass es kaum Live gibt. Ja, hieß es jetzt so schön, es gibt ja so manche Memes, die jetzt in der Woche mal so rausgekommen sind. Wir werden nix Neues erwarten oder so in der Richtung. Ja. Ja, In also, bewegten Bildern eventuell heute. es ist was Ja. im Busch, aber es könnte darauf hindeuten, dass vielleicht wieder zu Weihnachten irgendwas kommt, aber vielleicht nicht mit Schon dem eher, ja. nicht mit dem neuen Patch, also das glaube ich nicht. Weil viele vermuten, dass jetzt kommt der Salvaging-Patch, der nächste. Da wird auch ein Event zu sein und das soll in neuen Nyx stattfinden. Aber das glaube ich nicht. Also nicht in Ja, also Nyx. das Event, was sie da Data-Mind haben, ist definitiv kein Salvage-Event. Nee. Weil da musst du, also einer der Missionspunkte ist, zerstöre den Kern. Das klingt ja, als müsste man irgendeine Station oder vielleicht sogar ein Schiff bauen. Ja, aber die haben uns nur darauf geschlossen, weil sie die Salvaging Materials da noch was Drittes hinzugefügt haben. Oder besser gesagt, eine drittes Preiskategorie. Ja, sie Und- haben mehr oder minder gleichgezogen mit dem Mining komplett in 3 Kategorien unterteilt, genau. Und an der Reclaimer geschraubt haben. Ne? Also die haben ja irgendwie was gefixt. Ja, geschraubt ist relativ. Sie haben den einen Fahrstuhl erweitert und seit gestern probieren sie. Ich hätte geklappt. Wicked Wookie, CitizenCon Video Content Winner. Spieler-Trailer. Well, that just ain't true, Bo. Brios is a safe environment with fun for the whole family. And we don't just sell generally used spaceships. We also do ship repairs, ship detailing, ship Ein bisschen leise bei mir. and even weapon swaps. So, So when you need your next Ich hab's ship maximal upgrade, gestellt. you Ich hab's come on lauter down gemacht. and you tell Scooter sent you. Y'all have a good evening. okay, Spieler-Content. Es wirkt schon so ein bisschen, oder? Ich hatte mal irgendwie so eine Aussage gehört. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das direkt für ernst nehmen kann, dass noch was mit dem Base-Building vor der Tür stehen sollte. Könnte das vielleicht damit da reinwirken? Also, Dass was quasi der Base-Kern irgendwie oder der Core von der Base, Spieler-Base. Kann man so interpretieren, es wurde jetzt aber eher in dem Kontext gesehen, dass es eventuell Nyx und ein Bandual-Angriff ist, weil es waren insgesamt so 8 Schritte, die in der Liste aufgetaucht sind. Das klang alles sehr nach Combat Op und definitiv nicht nicht mal nach Salvage, geschweige denn nach Base-Building. Ich denke, Base-Building ist noch zu weit weg. Da werden wir, hoffe ich zumindest heute mal das erste Mal was von hören. Wo man was jetzt ein so sagen bisschen muss, die wollten ja Substanz dieses Jahr schon damit anfangen, zumindest testweise. Ja, sie wollen sehr viel. Ja. Aber ich glaube, die haben sie gesagt, dass es aber, da wird es als erstes die Drohnen für geben. Und ich denke, solange sie das wird zusammen angefasst. Und ich denke, das wird dieses Jahr noch nicht kommen. Basebuilding. Glaube ich nicht. Ja, man hat Ja, wie gesehen, gesagt, wenn sie das Thema Drohnen schon auf die Reihe gekriegt hätten, dann hätten wir jetzt zu Apollo auch schon die Genau. diese Transportbetten gehabt. Ja, und das haben sie ja gesagt. Die wollen Gerade an der die. Apollo hat man, denke ich, ganz gut gemerkt, wie wenig sie eigentlich Zeit investiert haben für Schiffe auf den aktuellen Stand zu holen und die Technik nachzuholen. Da hat sich ehrlich gesagt in den letzten Monaten nichts bewegt. Sie haben ja diesen Tech-Stream vor 3 Wochen oder so. Der war ja 3 Stunden lang. Doch relativ viel darüber referiert, dass es sich wirklich nur
Bugfixing konzentriert haben und keinen neuen Code hinzugefügt haben, sondern alles, was jetzt im letzten Dreivierteljahr rausgekommen ist, mit dem gleichen Basiscode rausgekommen ist, weil sie einfach keine Leute haben, die mehr oder minder den Code anpassen können in dem Umfang, in dem man es bräuchte, um neuen Content reinzubringen, also neue Mechaniken. Also ist alles, deswegen ist alles so, wie es ist. Ne? Alles mit dem gleichen Scheiß gebaut, den wir schon kennen. Die ganzen Schiffe auf den neuesten Stand zu bringen, um das Engineering halt direkt reinzubringen. Ja, deswegen, also mit den Schiffen ist nichts passiert. Ne? Also selbst, wie gesagt, mit der Apollo, mit dem großen Medical Gameplay Update, ist ja auch nicht viel passiert mit den älteren Schiffen. Darkness makes you weak and blind? What? Okay. Ja, und den Fokus mag ich nicht. Immer FPS, immer FPS. Naja. Ja, wie gesagt, also sie fixen halt im Endeffekt das, was da ist. Aber wenn man dann das wiederum mit den älteren Aussagen zusammentut, dass wir im Endeffekt vom Bild her hinten dran sind. Das heißt, es gibt ein Bild, was jetzt mindestens ein Jahr voraus ist. Das ist... schauen wir mal, ne, ob das so stimmt oder ob das wirklich alles in Squadron geflossen ist. Und das wäre echt schade. Weil, wie gesagt, ich denke, die meisten Leute wollen Star Citizen und nicht Squadron. Na, ich glaube, das hält sich die Waage, oder? Wie gesagt, du backst doch nicht eine Javelin für fucking Squadron. Das kann mir doch Ja, gut, erzählen. das ist klar. Aber viele wollen noch die Singleplayer. Du kannst es doch da gar nicht nutzen. Die wollen ihr Wing Commander endlich. Tja. Und sie haben so viele alte Baustellen, so viele Systeme, die sie auch, also wo sie einfach auch aufholen müssen mit den unterschiedlichen Schiffen. Unter anderem Wovon nichts zu sehen ist. FPS-System, was wir vorhin besprochen hatten. Mhm. Und Baustelle. Ja, Aber gut. wobei ich das gar nicht so schlecht finde. Ich finde es auch nicht schlecht. Also ich weiß nicht, bisschen so, dass man halt nicht dieses No-Scope machen kann und einfach da wegfragt. Gut, das macht sowieso keinen Sinn. Das ist ja auch kein Shooter-Spiel an sich, ne? Eigentlich. Das ist ein Teil davon, aber es soll halt nicht, es soll halt kein Call of Duty werden oder irgend so ein anderer Kram. Ich denke, 10 Minuten das ist noch. eine FPS-Erfahrung. 10 Minuten. Die Gesamterfahrung soll gut an als First Person. Ja, von mir aus FPS auf dem Schiff Wenn oder ich so. auf das Kamerawackeln beim Handmining verzichten muss, damit die Leute beim Ballern nicht mehr meckern, werde ich sauer. Das würde ich mal sehen. Warum haben sie nicht sowas mal in ein Forschungsschiff reingestopft, wo man von mir aus eine 890 umgefunktioniert, wo man die Würmer auch findet oder so. Das wäre mal was anderes. Soll man nur auf dem Boden rumkrauchen. Ja. Wobei die Atmosphäre ist nicht schlecht. Ich will das ja nicht madig reden, ne? Aber. Wie gesagt, ne, sie kochen halt mit dem, was sie haben. Ich meine, dafür können die den Content machen, ja auch nichts im Endeffekt. Ja, kommt ein Vorgesetzter vorbei und sagt, mach. Oh, eine Crossair. Okay, das ist mal lustig. So kann man es auch machen. Das ist schon ein bisschen geil. Nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Coole Idee. Der war nicht schlecht, aber leider muss man dazu auch sagen, es gibt ziemlich viele Händler, die jedes Mal auf irgendwo weggeschossen werden von irgendwelchen Leuten in der Solo-Idris und da habe ich schon viel Geflänne gehört, deswegen. Ja, das wird sich ja ändern. Mit Engineering kannst du die Idris nicht mehr alleine fliegen. Hoffentlich. Hoffen wir es mal, ja. Einfach an Bord gehen. Weil da Sich haben sie ihre umschauen. 1600, 700 Euro für Umme ausgegeben. Oder Dollar. Ja, oder ich denke, da sind wir noch beim Balancing, aber die Problematik ist wahrscheinlich eher weniger die Idris, sondern das Mindset, das... Ja, es gibt immer wieder Idioten, aber
Genau, dass diese Art von Verhalten nicht nur geduldet ist, sondern auch völlig okay ist. Und dass es die vermeintliche Illusion, dass es Gameplay sei, aber solange wir halt keine regulierenden Maßnahmen wie Da ist der nächste Faction und Knackpunkt. Standing Wo ist, kriegen, werden wir damit leben müssen. wo ist das Lore-System hin? Das haben sie auch abgeschaltet. Ja, wie gesagt, ne, dadurch, dass es keinen gibt, der neuen Code infused, wird es das alles nicht geben. Und solange weiterhin die Sparflamme, ne, sie können es ja jedes Jahr aufs Neue umbenennen von Bugfixing-Jahr oder Fokus auf Squadron-Jahr oder Schlag mich tot. Im Endeffekt machen sie das seit 21. Und seitdem gucken wir mehr oder minder in die Röhre mit Star Citizen. Für Squadron. Ich würde es nicht in die Röhre gucken sehen, sondern eher, das ist halt, wie du schon sagtest, die wechseln in den Jahren halt ihren Testfokus. Das soll ja auch gut so gerne so laufen. Es läuft Wenn auf es dann letzten Sparflamme. Endes dann halt auf ein Produkt ausläuft, was halt alles implementiert bekommt. Kann man Genau, doch aber das meckern. hast du, genau, das ist ja das Problem, ja. Wirst du Selbst wenn sie das- Squadron fertiggestellt haben, ist deswegen noch lange kein Faction-System da. Deswegen haben wir noch Mhm. keine Station, deswegen haben wir noch kein Rechtssystem, deswegen haben wir noch keine Sonnensysteme, deswegen haben wir noch kein X, Y, Z. Mit Squadron kriegen wir den ersten So, und erstmal du kannst ja dich gerne auf was Arbeit. fokussieren, aber ab einem gewissen Punkt bleibt dann halt das eigentliche Live-Produkt, nämlich das einzige, was momentan das Zugpferd ist, Star Citizen auf der Strecke. Und irgendwann schneidest du dir damit ins eigene Fleisch. Und der Punkt ist Deswegen können wir halt meiner Meinung nach wirklich seit nur einem Jahr mindestens erreicht. Ja, deswegen können wir wirklich nur hoffen, dass wenn Squadron 42 zeitnah rauskommt und dann dort noch die nötigen Fixes gemacht werden müssten, damit es dann nur solide läuft, dass dann wirklich wie versprochen halt die Manpower dann wirklich in Star Citizen reinfließt und die ganzen offenen Systeme, Baustellen dann nach und nach abgearbeitet werden können. Das ist halt wirklich Zeit. Ja, natürlich. Aber wie oft haben wir die 2-Jahres-Aussage gehört? Also wie realistisch bist du nach 13 Jahren dann noch wirklich als Mensch emotional, rechtlich oder wie auch immer daran gebunden? Gar nicht. Ja. Also es kommt, wenn es kommt. Damit müssen wir leben. Aber das heißt nicht, dass wir nicht sagen dürfen, wechselt mal bitte wieder den Fokus auf das, was wir auch tatsächlich sehen. Ja, was wir in den Händen halten, was uns mehr oder minder den einen oder anderen täglich hineintreibt ins Verse und seinen Spaß haben lässt. Oder selbst wenn es nur quartalweise ist, ja scheißegal. Die Idee mit dem Fahrstellen war nicht schlecht. Tjo. Ja, das sind ja die Killer Nummer 1 in Star Citizen. Ich glaube, da sind wirklich die meisten Tode mit zu verbuchen. Wer möchte nicht gern diese Statistik mal sehen, wer die meisten Tode verursacht hat? Im Spiel. Ich kann mich noch dran erinnern, wie oft ich durch einen schwarzen Boden geglitscht bin bei einem Fahrstuhl. So frei nach dem Motto, Tür geht auf, aha, schwarzer Fußboden, gehst du rein oder gehst du nicht rein? Ach scheiße, du hast keine Zeit zu verlieren, zack rein und weg warst du. Und da war der Fehler. Zeit. Ganz genau. Das ist ja die erste Regel. Was nicht da ist in Star Citizen, ist nicht da. Ne? Aber mittlerweile, wir sterben eigentlich nur durch Desyncs, wenn 3 Leute zusammen in den Fahrstuhl rennen. Und da werden Ja, 2 im Moment rausgekickt. die Server sind richtig übel wieder drauf gewesen. Ja? grad. Also Echt? vorhin Ich war schon lange nicht mehr durch wieder online. die Doppeltüren des Fahrstuhls gehen nicht mehr richtig auf und du musst dann durch die Fahrstuhltüren durch und so. Wird Zeit für ein Reset. Das glaube ich dann immer nur an den Hotspots. Soweit ich das mitbekommen habe, ist an den normalen Locations läuft super. Gestern unspielbar. Hm. Ich spiele jeden Freitag und jeden Samstag mit meiner Family und ja, Müsst ihr euch mal den man Hotspots braucht fernhalten. Geduld. Ja, aber du merkst es halt, wann der Patch war, wann gab es einen Hotfix. Ja. Wenn dann irgendwie wirklich die Server rebootet sind oder wann zumindest die resettet, Stoßzeiten ne? Also wenn alle quasi Entitäten auf Null gesetzt wurden, dann läuft es ja wieder. Aber du kannst seit knapp 2 Wochen kannst du keine Hull-C-Jobs mehr machen und das wird dann von jedem Tag, merkst du, wie es schlimmer wird. Also kannst du gucken. Aber das glaube ich ist ja noch was mit dem Backend. Irgendwie was Ja, das hat allgemein mit der Serverstruktur zu tun, dass Server-Meshing ja eigentlich nur partiell implementiert ist und so weiter. Das meine ich ja, es gibt zu viele Baustellen.
Aber trotzdem muss man es mal von der positiven Seite sehen. Wie lange sind sie ausgelacht worden, dass das, was sie da anstreben, dass es nicht mal ansatzweise funktioniert. Und trotzdem haben sie sich hingestellt und haben gesagt, gehabt, wir arbeiten weiter dran. Und dann haben sie uns dann endlich gezeigt gehabt, dass es doch möglich ist. Und jetzt glitscht es zurück in seine Hand. Das wäre realistisch. Anyway. Ja, zurückglitschen. Genau. Ich meine, wenn wir als Spieler, ne, trotz aller Kritik nicht sehen würden, was tatsächlich zustande gebracht wurde oder wirklich daraus geworden ist, dann wäre das eins von vielen Kickstarter-MMOs, das schon längst in der Versenkung verschwunden wäre. Deswegen sitzen wir auch alle hier noch heute. Korrekt. Warten immer noch Also, 3,5 Minuten Kritik darauf. zum Trotz. Ja. Sonst würde keiner von uns noch Geld ausgeben. Sind Zumindest schon seit 13 hoffe Jahren ich, oder dass 14 wir alle Jahren. so rational sind, dann kein Geld mehr ausgeben zu müssten, wollen, dürfen. Ich sag mal so, ich habe mein Limit schon erreicht. Und es ist genug geflossen. Ja. Jetzt müssen sie erstmal liefern. Die Ja, Platinkarte aber man ist kann ja alle. trotzdem immer noch rumschubsen. Zahlen verschieben geht ja trotzdem. Ja, und Ich solange sag mal so, das habe ich immer gesagt zu jedem Spiel. Solange es kein Pay-to-Win ist, ist es völlig okay. Aber wenn du hier und da mal ein paar schöne Skins kaufst oder vielleicht ein paar Deko-Gegenstände und das alles sich in einem Rahmen bewegt, ist das alles völlig in Ordnung. Kommt dann nur darauf an, wie groß ist der Rahmen. Naja. Ich meine, wenn du jetzt natürlich dir gleich eine komplette Luxusvilla dahin stellst und dann komplett möblierst, das ist natürlich dann ein bisschen was anderes. Wenn du das Geld dazu hast, bitteschön, mach das. Richtig. Deswegen auch, ich habe auf ein einfaches Budget, ganz einfache Rechnung, 100 Euro pro Jahr. Und wenn das dann aufgebraucht ist, muss man halt warten. 100 Euro pro Jahr, ich glaube, da hängst du mal lieber noch eine Null dran. Weil wenn du nämlich mal so die Statistiken siehst, was die Leute halt für Kosmetik oder andere Sachen ausgeben, da bist du mit 1000 Euro noch ziemlich gut dabei. Ja, gibt es durchaus die Leute, die halt dafür ausgehen. Aber ich habe es halt tatsächlich geschafft, unter diesem Budget immer noch zu bleiben. Ist ja auch richtig, das ist ja für jeden selber überlassen. Hi, Aber Nighthawk. für normale Gamer, wie gesagt, die jetzt ein Spiel halt gerne spielen, die es auch supporten wollen und sich damit identifizieren können, die lassen gut und gerne doch schon deutlich mehr damit drin liegen. Ja, Also im jeder Durchschnitt kann das würde dann ich sein jetzt Messer mal- bewegen, wie er mag. Das ist ja nicht außer Frage. Ja, und 30 Sekunden. muss dann aber auch einfach damit zufrieden sein, was er dann halt investiert hat oder eben nicht hat. Hallo. Ja, oder ist er ja ganz einfach. Servus. Na, Servus. 20. 20 Sekunden! Schade, wir wieder rufen. Machen wir jetzt Silvester. Oh, bitte ich krieg nicht. das irgendwie nicht hin, dass ich den Stream mache, was ich auch mache. Ich Was? glaube, ich gucke auf Twitch weiter zu. Ich krieg das mit dem Stream irgendwie nicht hin. Aber ich gucke einfach auf Twitch weiter zu, parallel. Okay. Okay. Dann bist du Dann früher vorher dran rein. als wir. This year has marked a turning point in Star Citizen's Ein history. paar Sekunden. Oh, es We geht have los. finally moved past the question of whether Warum we ist can er so build an leise? architecture to deliver a universe with incredible detail at massive scale, seamlessly and where thousands of people can all play together. Server meshing has been working pretty much Irgendjemand flawlessly broadcastet? at scale for the past Warum? 9 Muss months. man das ein bisschen leiser machen Brought bei a more dir? populated and active Das verse Mikrofon with up wegstellen? to 700 players Jo, mach online ich. and in the same space at once. Okay. It's greatly increased server performance and Besser. delivered a much more responsive player experience. I couldn't be prouder of the team. They delivered something no other online game does presently. There may be other games out there that claim large player counts, or even the ability to mesh, but none do it at our detail, liest ab. scale, and seamlessness. Of course, Ja, there will warum be soll er auch continued nicht? improvements to server meshing and to Star Engine, but having moved past this last big technological hurdle has allowed us to finally focus on quality of life and stability improvements, something that has long been overdue. We're about to deliver our 9th patch in 10 months, with content that has brought Star Citizen storytelling into new and exciting directions. We pushed more than 24 features and more than 2,000 bug fixes. And while there is still a long way to go, the game has gotten more stable, performant, and fun as a result. We see this in player metrics. More of you play every day. The daily average users is up 45% from last year, and your play time is up 15%. So more people venture out into the verse and stay there longer than ever before. And through all that, we've told the dual stories of the Frontier Fighters Assault on Pyro and the moral compromises being made to combat the regen crisis. Now, as those stories come to a rest for the time being, it's time to look forward to the next chapter of Star Citizen, where the instability in Pyro and the callous actions of some pave the way to new adventures, new locations, and new threats.
Last year, we announced our next star system would be Nyx, home to the People's Alliance of Levski and bordering the Vandal threat. Today, we're proud to share that your adventures in Nyx begin not next year, but next month, when Star Citizen's third system comes online in Alpha 4.4. Nächsten Monat, sehr schön. 2 new systems in 1 year. That's only possible because of the tireless work of our development teams, server meshing accelerating what's possible, the support teams behind the scenes, and most importantly, all of you. Now, I do miss that we're not all together under one roof this year, but in many ways, we're more connected than ever. Across the globe, many of you are gathering at watch parties, 9 of them with our developers in attendance, and countless others springing up in communities everywhere, and all happening simultaneously today. So even if we're separated by oceans and continents, we're bound together by the same passion for space, for discovery, and for this incredible universe we're building together. Whether you're at home or alongside your crew at a watch party, grab a drink, sit back, and let us take you inside our up-and-coming plans for the next year of Star Citizen. Mein Bier in Levski ist auch schon kalt gestellt. Definitiv. Das steht da noch immer rum seit ein paar Jahren, ja. Ja. Endlich kommt die Location zurück. Ja! Das war meine Lieblingslocation. Da ist es doch. Ja, ist doch letztes. Ja, aber es ist leider Gottes jetzt durchlässig, ne? Ja. Durchgebohrt. Leider kein Loch mehr. Geilste Station ever. Die war geil, ja. Aber dafür definitiv größer. Ja, das stimmt. Groß oder weit? Nächsten Monat hat er gesagt. Ja. Na, ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. Also in 2. Nee, ich glaube, die geben Gas. Ich denke mal zur Messe. Was war das für ein Schiff? Aber das war die Paladin. Ja. Schätze ich mal. Ich bin With recht the sicher. foundational technology now in place, the content development of the game is no longer restricted, Richard. allowing us to forge ahead with building out our first 5 star systems. Nyx will see the much-loved Levski landing zone added back to the verse, while also bringing you one of its most iconic landmarks, the Glacian Belt. Oh, das bist du. Here, you'll experience a new combined arms operation that will introduce new factions and new adventures for you to discover. With this edition of our 3rd star system, we're also going to do something that's at the heart of the entire Star Citizen experience, and that is to build it right in front of you. As we have done this year, with the addition of several major locations, such as the Hathor facility or the Lazarus complex, we will continue to unveil new Nyx content throughout the year. It's a slightly different approach to how we deliver Pyro, but we feel this gets the content into your hands sooner and shows our intent as we continue our march towards 1.0. Ich sag mal I'm Prost. so incredibly proud of the work Prost, our teams jawohl. have done and are continuing to do, and we're excited to have you on this next step Alle mein of Bier. our journey. Scheiße. And as with any journey in Star Citizen, that begins with a little story. Ist wie so ein kleiner Verkäufer, steht er da. Story so far. In 2025, we introduced 2 major storylines spanning multiple patches, creating a living backbone for adventure across the universe. The first was Pyro's Burn. It connected Stanton to Pyro Nicht so richtig, and ne? introduced the frontier fighters, who Nachsynchronisiert were bestimmt. relentless, brutal, and determined to wipe out any threats that crossed them. And with this month's release, you'll now take part in the conclusion to that storyline. The second was Science Run Amok, with the regen crisis throwing the Empire into chaos, and you all jumping in to help the various corporations respond. Through that journey, we pulled back the curtain on ASD and its shady practices, uncovering long-forgotten Onyx facilities, and met new characters like Dr. Logan Yorit and Detective Arkham Meller of the Corö agency. And just like the Pyro Burn storyline carried us into a new system, Science Run Amok is now setting the stage for Nyx, the next step in the larger story we're telling on the road to 1.0. As this new chapter of Star Citizen begins, let's hear from just a few of the team members working to bring this next era of our universe to life.
When the Nix system was first discovered, the United Empire of Earth, the UAE, came out and did scans and kind of found out that the system wasn't really worth settling. The planets were too hard to terraform, the resources were too tough to get, so they opened it up. And one company saw an opportunity where the UAE didn't, QV Planet Services. And so they expanded into the system and tried to mine as much as they could, taking a very slim margin by the sheer quantity of resources they were pulling out. The system itself sort of ran its course from sort of a large corporate interest perspective, and then was mostly left abandoned. Now this ended up being the ideal situation for the People's Alliance, who were a group of revolutionaries who were trying to overthrow the dictatorship of the Messer regime that was going on in the empire at the time. So they went to the Nix system and established what became known as Levski. They wanted to make it everything that the UEE wasn't at this time. They set up what they saw as their ideal society, where everyone's voices would be heard, where everyone would be equal. But they've fallen onto hard times. So Nix today is kind of at an interesting point in its history. Now that the UEE has kind of transformed itself into a democratic society, what is their role? What are the People's Alliance rebelling against? And they still see the empire as being inherently unfair. They see their role as still trying to create a free and fair society. But on the other hand, they have more problems than ever, and there's new threats lurking around every corner. And they have to ask, are they prepared to handle that? Or do they need to turn to the UEE for help? Making a star system is, you approach it from kind of two angles in a weird way. What is this system bringing to the gallery? How does this new system plug into it, and what does it bring to the table from a sort of a flavor experience? We want to make sure that whatever it's bringing to the company is unique and has some flair to it. So the Nix system is a remote system where people want to go and live free outside of the pressure and influence of the UEE. It's a remote and rugged system with a lot of hostility coming from the ever-present threat of Vandal. It's kind of like a frontier-esque thing. It's not lawless like Pyro, it's just kind of out there. Pyro's more like a Mad Max wasteland, and Nix is more like Silverado or like Deadwood, right? It's kind of like a smaller scope. The emptiness and the loneliness is the defining factor. You're still going to find gangs, you're still going to find hostile presences, but it's where people go if they want to live off the grid. The People's Alliance is the main peacekeeping force in Nix. They were unhappy with the direction that the empire was going under the Messers. They got out. They said, we're just going to start from scratch, build our own society, but build it the way that we think it needs to be built. They're not perfect. They're just people, but they're doing their best. They want to help keep Nix safe and make it prosper. They are trying to do the best that they can, but are faced with the realities of dealing with people, which is tricky. The Pyro Star is quite a warm star. Stanton Star is quite neutral. And the Nix is a little bit cooler. The system has its star, and it has this dark, really, really dense gas, sort of nebulous cloud. And it has points of light scattered around it, and those points of light in this gas cloud is really, really hazy. So because Nix is bordering Vandal space, it was important that we have a gap in the Nix gas cloud where you could sort of just, in between the clouds, see a piece of the Vandal space. It feels so close that it's even like protruding some red light. The level designers are using it as an actual visual indicator of where to place more dangerous POIs. So if you point your ship in the direction of it, you should find, as we build it out, that you will be in more and more danger. And I think that's really cool. To give more atmosphere, I was testing out adding some sort of
space snowflakes, essentially. So when you look towards the sun, you can sort of see that sort of like sparkle. But then when you look away from the sun, you'll see the reflections and sort of like little glints of light. For the jump points in Nyx, we'll have 2 on this release. We'll have one from Pyro to Nyx and one from Stanton to Nyx. It should be going from Nyx to Castra, but we're essentially bypassing Castra temporarily. Hey, we want to make sure you can get there any way you want. Glacian Belt is a huge asteroid belt that is in sort of the middle of the system. The Glacian Belt is a combination of a bunch of technologies that we already had. The asteroid fields we use for planetary rings and the gas clouds, and it's combining them to make something completely new that we've just not seen before. It's full of resources that are still left unharvested because it's kind of a tricky spot for mining. It's not the easiest place to go, but that means that there's still a lot of opportunity for independent miners to go out there. So the rocks in Nyx are a bit more sharp, like sort of like icy look, rocky, cliff-like, very different from those in the Pyro and the Stanton. One of the big differences too is all of that extra added movement that just adds a little bit of extra flair. It's also a good hiding spot for people who are trying to elude capture, maybe set up ambushes, that type of stuff. Always feel way more interesting flying in those spaces than just, empty void. And as we build out the Glacian Belt over the next year, lots of places to put new content. Delamar is a very large asteroid in the Glacian Belt that QV Planet Services had built a mining base on that got taken over by the People's Alliance and renamed Levski. Levski is our first and biggest social outpost for Nyx. It's kind of like the place where you stop before you do your panning. So it's kind of a San Francisco before you go out to the gold rush. It's going to be the central hub for trade and hauling and all of the commerce within Nyx and also from Nyx to other systems. But it does have a seedy underlayer to it. Over the years, you're sort of improving the generation method Warum of fühle ich those mich da jetzt schon asteroids zu Hause? to culminate towards this specific point to make large, explorable location. When you fly towards the Levski, you see this huge gas ring around it, scattered small, mid-sized pieces of the asteroids. Well, Levski is immediately apparently unique by the fact that it's a facility clamped onto the side of an asteroid. The breathtaking views of looking into the belt instantly gives it a unique charm and flavor. As you approach, you'll initially see a very dramatic borehole that goes all the way through the asteroid. You'll also see, growing out from there and alongside Levski, there will be landing pads along what I'd call the spine. Lots of industrial pipes and transport systems to bring out the refined mining materials when it was a mining station. Before, we were using an actual planet, so we had all of the space available to place all of these structures. But now it kind of meant that we had to create an asteroid which has the appropriate size to... If we took the whole shot of the asteroid, you will see that there is an area to fly underneath. We plan on bringing in whole sea gameplay, so this is exterior cargo elevators, so as a team you will be able to load and unload cargo. There's a lot more movement on the exterior, such as the cargo trains going around tracks. It's now going to be fully EVA-able. There will be walkways around the main landing zone to walk on using gravity plates, but you can drift off and kind of go wherever you want. Fühlt sich da so heimisch, weil es noch friedlich aussieht. Which is great.
Ja, aber wenn es die einzige Station ist, ist es ein Arschlochmagnet. Ja. Unlike the majority of anarchists living in Und Pyro, Warteschlangen in der Uh, Hölle. people here in Nyx that care. It's not a downtrodden Hoffe ich mal nicht. derelict, dilapidated location. It has a sense of order. But only where the People's Alliance has people living. But we've had Levski before, and we've updated it quite substantially to be more in line with the newer features that have been put in since, but also visually, and there's been a lot of quality of life fixes that we've wanted to add and bring up to like a good standard for a landing zone. Gracing the main lobby of Levski is a large statue of Anthony Tanaka, who was a child worker. And was being worked to death, all of them were, and Anthony Tanaka just had a break and just said no, and stood up against the foremen, the supervisors, the managers, the guards, and was killed for it. And so he became a sort of a figurehead. And kind of was one of the linchpin moments in seeing the fall of the Messer regime. So if you take the elevator up to the top deck, you'll see the top view and the cargo area as well. So you can go through the cargo shop. You've got your normal kind of cargo needs. You'll have ability to trade and buy your tractor beam and other gear that you need. So if you were to die in the Nyx system, then one of the places you might come out from is the hospital in Levski, which is called the Mercy Hospital. So Mercy Hospital is just basically, it's a local med station for all the residents of Levski, anybody traveling through the system. Again, they're trying to provide as good medical help for people as they can. When you arrive at the HAB's location, you'll be presented with a lobby, elevator bank, and then you will take that transit to the HAB room. So within that room will be pods. And that's where the original miners would have lived. They're not the nicest, and they're a bit messy, but they're a home for people in Levski. If you head down to the lower view deck, you'll go through into the Grand Barter, which is your main social and commercial area of Levski. Es wirkt deutlich leerer, es hat ordentlich an Charakter verloren, finde ich. There will be stalls, there will be kind of more embedded shops. And that includes things like Corderies, which is your armor shop, and also conscientious objects, which is for weapons. There's also one of my favorite places, Cafe Musée, which is where you can go down into some of the more rocky depths and grab yourself a drink, and you never know who you meet down there. If you explore a bit more around the Grand Barter, there's other routes around and little side passages. There's another shop that's away from that area called Teachers. Teach's Ship Shop is basically where you would go if you were looking to pick up a used ship, buy some ship parts, fix up your old ship, find some new stuff, sell some scrap. We've closed up Dumpers Depot for Levski, and everything that used to be sold there will now be sold at Teachers. Another new area, as well as the cargo shop that we've added, is the refinery deck for Levski. That's where you can take your processed goods, not just from Levski, but from the rest of the Nyx system, and refine and sell those goods there. As a lot of the content in the next coming releases for Nyx is going to be mining related. So it's super important that Levski is a really nice hub for mining type of gameplay. So we're really happy to bring Levski back into the game. It's been gone for quite a few years now. I think it really provided a unique environment of it's run down, but the people who live there love it and are working their hardest to make it a great place to live. This is a location that has a lot of nostalgia for you guys, and we don't want this just to be a re-release. We do want you to go, wow. It's not going to be as complete as Pyro as it first came out, but it's going to be our first iteration, and you're going to be able to see it grow as we work on it. Like with everything, we're always learning and improving and finding new ways. I mean, is there anything more Star Citizen than just building the system while the players watch us build it around them? It's going to add a nice dynamic to
Stanton and be a much more calming of, style system than Pyro. The people that would have played it before are going to love to see this come back, and the people that haven't seen it before, it's going to be a great new location. This is the first time that I'm going to be able to touch stuff and kind of bring my own content to the game, and that's really exciting to me. Levski coming back into the game is a huge milestone personally for me. So I worked on the original quite some time ago, so seeing it come back and updated and improved and better is fantastic. Applaus, Applaus. Ich sag mal so, da kann ja was kommen, ne? So we've talked about Levski, we've talked about the Glacian Belt, but you're probably asking yourself, what's the new gameplay activity we're going to be doing? So let's find out. Welcome to Nyx is your first experience in a new space station in a new solar system. It's a mystery to be solved. There's things for the player to explore and look into. There's going to be some twists and turns, of course, some combat, and if you're lucky enough to survive, maybe some good rewards. This is basically a continuation of kind of our ASD storyline. So in the closing out what we had called our Science Run Amok storyline, we had revealed that ASD had been procuring sort of very black market illegal stuff in order to conduct their experiments. So this mission is basically going to be continuing on that trail. So the Navy has learned that illegal tech is being sold in the UAE, and they're hiring INDIRECT to investigate. INDIRECT Defense Solutions is the leading military defense contractor in the UAE. So the Navy contracts with them a lot for doing various kind of military operations that they don't want to handle themselves. We didn't want players to be working directly for the Navy. The Navy just doesn't call up random citizens and ask like, hey, if you're free, can you fly a helicopter? I guess as a player, when you can think about like, oh, where am I going to be doing missions that are capital ship battles or large fleet scale stuff or military operations, that's all going to come from INDIRECT Defense Solutions. INDIRECT have discovered the source of the illegal tech is in the Nyx system and an old abandoned QV Planet Services logistics station that's come back online. So they want the players to figure out what's going on. So when you come out of Quantum and you start your approach vector to the objective, you'll be weaving through asteroids, going through the Glacian Belt, and slowly the station will reveal itself. Now this is an old QV logistics station. It's pretty beat up, it's pretty derelict, but there's some points of interest that you'll spot as you go through. So the station itself shares design cues from old Pan Am stations found in Pyro. This architectural design found its way over to the Nyx system as the system was being established. But you'll also see some additional design cues that QV Planetary Services were adding, so it's a nice transition architectural point. It's fairly skeletal in design. You'll see logistics yards and cargo yards, but also facilities pinned inside the asteroid, creating this network of facilities. You'll notice there's a Polaris near the main hub. It's not a normal Polaris. It's damaged, it's broken. It's not a standard corporate Polaris. So at this point, you should be asking yourself, who does this belong to? Away from the Polaris, you'll see struts leading to asteroid bases. Now, these asteroid bases are locked, so you don't know exactly what's inside just yet. But all of this comes together to form the playground for the mission to take place. So not only is this facility unabandoned, but it's also under attack from a surprising but familiar foe. Zeigen Sie doch vorher. Ups. Ne, dann stimmt die Aussage mit dem Angriff auf den Quad. Vielleicht doch. Nice. Und die Skype ist noch die alte. Aber das Große ist doch was Neues, oder? Heavy Fighter von denen. The Vandal. Ja, die Blade, die Glaive und in der Mitte ist aber was Neues. Nee, es war die Skype und die Glaive und in der Mitte das Ding ist neu, genau. They've been
striking out against Das ist outposts die and Black. such in the Nyx system. They don't really know what they want, don't know why they're doing it, but it seems like whoever's running the station is really pissed them off. Vandal raiding parties have been arriving in the system, and they're unaffiliated to any clan. There's small groups coming in and picking at them. But as time goes on, those raids are getting bigger and more frequent. There'll be the scythes that you're familiar with, glaives and blades that we all know and hate, and a new craft for the PU, the Vandal Stinger. Hat der Stinger gesagt? Yep. You will be contacted Ja. by some civilians on arrival asking Die you aus for dem help. Kingship. So at this point, you have a choice. You can either bug out, mission over, or Der Dual join the fight. Heavy Fighter wahrscheinlich, ne? Ja, der sah jetzt nicht 100% gleich aus. Das war nicht der mit 2 Stockwerken. That you'll be able to fight against Vandal aggressor ships. Aber er war am This letzten fight will Trail. be intense. The player should be able to deal with them, but they will have to be Das war doch prepared das and they'll Ding, have mit to come dem back in der to Typ fight abgehauen off ist, this oder? initial wave and Nee, die ist noch eins größer. Da war oben noch eine Glaskuppel oben drin. After you fight off the Vandal ships, Zwischen den Schultern mehr oder minder. inhabitants of the Die war jetzt hier nicht zu station sehen. come on board. which Intersect sort of will encourage you to do because it'll help further their investigation against. Und die hatte noch richtig dicke Artillerie unter den Flügeln. Die hatte die jetzt auch nicht. You dock your ship, you board the station, and it turns out the inhabitants here have a real surprise for you. The player will be immediately ambushed. These guys are not your friends. War wahrscheinlich eine Of course, it's not going to be modifizierte Variante. easy because the people that are inhabiting the station are going to fight you. Ja, every es step sieht of gerade the eher so way. aus, als würden wir nicht die Vandal bekämpfen, sondern Leute, die This Vandal-Test definitely will fliegen. be the warm-up phase of this mission. This will be the players getting Okay. a sense of what Das sind keine Vandal, die die Rüstung tragen. Ich glaube, die haben nur die Station besetzt. Die Vandal machen ja Übergriffkommandos. Das sind einfach nur Leute, die die Vandal-Tech übernommen haben. And we want Also, you to get a sense that you are in a Raider new mehr oder place, minder. in a new territory, fighting a new faction. So after you survive this initial ambush, you get back in touch with Intersect, and obviously the question is, who are these people? Why are they attacking? Why are the Vandal attacking them? At this point, there's more going on here than anyone thought. The directive from Intersect is to explore the station and collect as much information as you possibly can. Along the way, you're going to get to explore some new areas. It's not just the space station. There's the disabled capital ship. There's asteroid bases nearby with obvious installations there, other forces that the Vandal have been attacking. There's a debris field. Explore the locations in any order you want and try to find out who these people are and why the Vandal are after them. You'll find new clues. You'll find ways to solve the puzzle of what's going on at the space station and find out what kind of loot they have for you now that you beat them. And of course, this is a legally open station, so anything you find is yours to keep and sell, maybe even give to Wicklow. This isn't just a one-time event, this is a permanent sort of mission that we're going to be adding to the game. You can go back and repeat this mission and find ways to do it even better, even faster. There'll be a different story and different flavor. Obviously, we can't have the same thing happen every time. There'll be other missions that Intersect will offer to you based on the evidence that you found. Now you know the real story, and you can start digging and giving more information to Intersect along the way. Mit anderen Worten, man hat wahrscheinlich die Chance, Vandal-Technologie I'm super excited to finally see the Vandal in the PU. I'm excited to bring cool Vandal ships. Gleich auf jeden Fall nochmal einen Vergleich machen wegen dem Players Flieger. in the Da PU bin ich will mir gar now nicht get sicher to sein. face down these awesome ships. Ja, nee, die ist schon anders. Die hat da oben so eine leuchtende Kuppel irgendwie. Like we already have it in Ja, Arena trotzdem. Commander, where you get to fight the Vandal swarm, and being able to do that in the PU is going to be, I think, a heck of a lot of fun. Aber die sieht auch fett aus. Ziemlich stark Ja, bewaffnet. das ist definitiv. Marks a great milestone for us for not only pushing hard and Starke adding Jungs. Schon das great neue content Design, here, oder? we're also being Ja. able to introduce the next star system and introducing the next landscape to tell new stories and add new gameplay beats into the ever-expanding universe. So we'll leave 4.4 there. If you're at one of the watch parties, please raise a toast to the great work that all the teams have been doing this year. And I'll be right back in just a few minutes to look ahead at some of the things coming in 2026. Okay. Und jetzt Werbung? Hello, everyone.
And welcome to the Voyager Bar Live von in einer der beautiful Locations. scenic Horizon, where the staff of Cloud Imperium Games Manchester is gathered for their very own CitizenCon Direct watch party. Ah, in der Bar. As the dozens of such events Manchester happening at Space hat das, locations glaube around the ich. world, we've gathered today to watch Oder hat er gerade a was sneak gesagt? peek Manchester Voyager Bar, what the irgendwas hat er next year of gesagt, ja. Star Citizen Oder has so, in ja. store for everyone. Oh, that was really good, everybody. I'm Sehr gut. Jared Huckabee, your host for the festivities and for the show today. And let me tell you, it's not a joke. It's not a gag. Next week, we're hitting our 9th patch in 10 months. And then in November, we're going to finish out the year strong with the long-awaited arrival of the Nix system. And in case you missed it, because you were chatting with friends, hi. It's not the lawless wasteland of Pyro many folks have been speculating, but an independent system with its own set of rules and laws and multiple ways to get there. It's an exciting time for everyone at Cloud Imperium Games because, as the architects of our persistent universe said at the start of the show, the foundational tech that we've been building for so many years has now unlocked us to bring more to Star Citizen than ever before as we continue our journey towards 1.0. Now, before we continue with the show, let's get a few housekeeping tasks out of the way. First, we're simulcast on YouTube and Twitch. So if you want the keen communities of Twitch or the 4K ultra high resolution of YouTube, you have your choice. Second, throughout the broadcast today, we want to see and hear what you have to say along the way, and you can tell us on social media by using #CitizenCon. We're especially interested to see any photos from those watch parties that are happening across the globe, and we're going to find some way to bring a few of them into the broadcast later in the program. Third, we've also had a CitizenCon contest going for people to create their very own slice of life in the PU videos, and we played the winning entries during our pre-show countdown. The offerings were super varied. The idea was to work with a team to show the life of a miner or a hauler or a bounty hunter or whatever. But one guy just said, I'm going to make a video about how awesome I am. And I respect that. So shout out Nocturnal Revenant. I don't remember if you were one of the winners getting an L21 Wolf from Kruger for their efforts, but you won the coveted Disco Lando Complete Narcissist Award. Good job. And to all the winners, I'm sure someone will either be in touch with you about your wolves or they'll just show up on your accounts. I really don't know how that process works. Probably would have been good to find out before the show, huh? He's so afraid. Either way, if you missed the pre-show and are curious if you won, you can check the replay after we're done here today. All right. I just realized that my bosses, Chris and Sandy, are sitting in a movie theater watch party in Switzerland right now. A completely captive audience. So real behind the scenes here. This is especially torturous for Chris right now because he's super excited about the next segment we've got coming up. Aren't you, Chris? And you're just sat there right now, forced to watch and listen to anything I say. Do either of you regret that decision so long ago? All right, so I've probably pushed my luck enough. Let's get to the next thing. When Nix arrives next month, it'll have Levski, the Glacium Belt, and the new Welcome to Nix operation we just discussed. But throughout 2026, we'll also continue to build the star system out with new features and new technologies that will not only set Nix apart and give it a unique identity from its sibling star systems, but continue to set Star Citizen apart from other video games altogether. Now, at this point, if you're running one of the watch parties, you're going to want to crank your speakers up for some brand new music from the Maestro Pedro himself. And let's take a look at some of what the next year has to offer for the Nix system. Aber wirklich mit einer Startlocation wird es ziemlich eng. Ja, mal gucken. Ja, wie du schon sagtest, das wird dann wahrscheinlich erstmal das Arschlochmagnet sein. Aber ich hoffe, Ne, weil wir Stationen haben, schauen wir mal. Die Kämpfe sich auf die roten Zonen beschränken dann. Art inspires the best technology, and through the development of that technology, it pushes us to create even better art. When Genesis comes to the persistent universe starting next year, it will change how you experience every world, and not just in the building of the new planets for the Nix system. We will also go back through Stanton and Pyro and reimagine them through the lens of our technology. Previously, and more traditionally, we'd create slices of biomes, like deserts or forests. This approach moved us forwards and got us this far, but solving the scale was always tricky. And for Star Citizen, we like to do scale on another level. Issues like seeing tiling from our height maps from high altitude,
or the unpredictable blending when two biomes connected were common. But ultimately, things just never felt right. Our worlds were gorgeous, but to us, they still sometimes felt like interpretations. Now, this was a super hard problem, which we needed to solve at the scale Fasarcism requires. We challenged ourselves to emulate nature in the most believable way, and not just on a planetary scale, but to our level of detail. With Genesis, we've made a complete paradigm shift to how we do things. Biomes are now created based on the physical data sets, with the assets being spawned whenever and wherever the correct criteria is found. So when you see a forest or a meadow, it's no longer because an artist painstakingly crafted it there. It's now because it simply wants to be there. It fits inside our rules. Genesis also ties into our other gameplay systems. Our new planets are built from the information we create for our different datasets, like height maps, humidity, temperature, soil type, soil amounts, geology erosion data, to name but a few. This means you can now tell where to find valuable minerals as the geology looks like it would be suitable for it. Where scree piles exist below sheer cliff faces, and where rocks have broken off over time due to erosion. Of course, these new tools still give us the ability to direct the look and feel we want. The attention to detail from the tallest mountain to the smallest flower is still our core DNA. With Genesis, we can now keep that detail-orientated mindset as we focus on the quality, and it provides the quantity. Genesis provides our planets with the ultimate sense of exploration and adventure, discovery in the purest emotional form. We want you to find that perfect place, with the planets providing an abundant resource to harvest. This is a major part of what exploration is for us. We want that feeling of finding a corner of the universe that you'll fall in love with, and where you want to settle down and build your home. Now I'm going to hand you over to Will to go deeper into what we have built that allows Genesis to realize our vision. As a reminder, some of the visuals you'll see will evolve and change as we continue our technological development and hone in on the final look for Nyx. Thanks, Ian. So, in case it's not already clear, Genesis is our name for a group of technologies that are improving our ability to build worlds, refining those that we've already created, and ultimately expanding our persistent universe to the scale and quality that we all expect. I work on planet tech, so let's talk about how that's continued to evolve since our presentation last year. And instead of just highlighting some really cool biomes that we can create, let's go ahead and show how all this work applies to the upcoming planets of Nyx. So there are 3 planets in Nyx. Nyx 3 is a gas giant, and I think it's blue. It's not going to surface. I don't really know. Nyx 2 is a yellow, toxic. It's got like this high pressure atmosphere, and it's like a very volatile planet with high risk reward gameplay. It's going to have some really interesting biomes for you to discover, but for now, just know it's going to be dangerous, because today we're going to focus on what we consider to be the hero planet of this system. Mit Schwert und Schild oder ohne? Nyx 1 has got a rugged, remote beauty. It's got a diverse set of biomes, from weathered rocky mountain ranges to vast sweeping forests and grasslands, and from damp, expansive wetlands to claustrophobic, festering swamps. These core biome concepts give us a fantastic platform to hone our technology. In some cases, because the Sumpf hatten wir noch nicht, oder? them at all, or because we want to completely step up our game for them.
wurde erst letztes Jahr zu CitizenCon So, vorgestellt. let's Wissen wir schon mal, welche Würmer wir treffen. in much the same way that you, the player, will, from orbit. The orbit appearance of the planets going forward is far more tied to what is present on the surface. Previously, we had different data that drove the orbital and ground coloring. That's because the orbit was designed to look like vegetation that we'd place on the surface, and the ground coloring was trying to be a mix of soil, rock, and the organic compound coloring that forms the kind of colors there. Now we author much more of the data in a unified way. When you look at Earth, you see blues and greens for ocean and vegetation, and brown or yellowy tones for sand and soil. We wanted to keep it as simple as that. The same set of textures and data that define the color of the soil, sand, and rock on the ground are used to create the orbital look. We then assess the presence of vegetation and competition between different species on each part of the planet and use that to blend in tones of green, including variations due to species health and the current season. This creates a far more complete image and allows you to identify features, geologies, and potential points of interest. Eine Musterbildung, na doch, da sind ein paar Wiederholungen dabei. Let's go down to the surface and start with something closer to what you're used to, but in a whole new light. Sieht schon beeindruckend aus. Alter, wenn die Leute mal nicht einfach nur auf alles gehen schießen würden, dann würdest du so schön dort When erkunden we gehen können. approached the surface of the planet, we wanted to start by focusing on just the soil. Das sieht krass aus. One of the things that was missing from our terrain Die Wolken im previously Hintergrund. was Der Himmel, feature Alter, krass. complexity. Looking Das war at Spiel. our contemporaries, we lacked detail at the ground scale. To combat this, we've added a new layer of data. That layer is called the medium tiles. These are intelligently placed on top of the existing 4-kilometer terrain tiles based on slope, soil type, and other erosion data. And these medium tiles don't just create height changes, they also bring in local erosion data both for soil and bedrock size values. And this gives us a whole new level of terrain detail, of scale, and allows us to create far more unique Das sieht auf jeden Fall endlich mal nach einer wirklich glaubwürdigen So now that Mode we've aus. nailed the surface, let's have a look at adding some rocks. We've now got Einfach nur two nach einer major hochgezogenen contributors to the Landschaft. rock content of our planets. Firstly, long-desired feature, cliffs. Wow, We are adding die sind immer large-scale, schwierig. very detailed to all our cliffs based on the geology at a given location. This adds an exciting new dimension to steep slopes that we simply couldn't get before. The second is Bisschen a sieht big man's noch. one for you ground vehicle enthusiasts. Rocks are now found not scattered everywhere, like spilt popcorn at the cinema, but only in places you'd expect to find them, thanks to a brand new rock scattering algorithm that isn't annoying as hell. Using physical data generated for each large and medium tile, now rock distribution makes sense. Das heißt, ich kann tatsächlich mal irgendwo Physical hinfahren, ja? So if you're still crashing into them after this comes out, that's on you. Na dann. The rock assets themselves Oh, have had a glow sieht up gut too. aus, ja. We Ja. now create rock sets Die Arme related sieht to a natürlich particular geology that look like they originated from the same source. And this ties into how we'll be distributing minables in much more Das interesting Fahrzeug ways hätte ich too. fast gar nicht gesehen, aber ja, in so einem Umgebung. Ja. Versteckt. So now that our base terrain and rock scattering looks good, let's add some vegetations and explore some additional biomes. Nyx 1's forests and grasslands are full of trees, various grass species, rock formations, and they're found in all sorts of elevations like mountain valleys, open plains, and dense meadows. And when we start to add a bit of fresh water, they begin transitioning into more Ich wetland brauche type nächstes Jahr ein Jahr Urlaub. Ich glaube, ein Jahr wird nicht reichen. And while forests Nix are kommt doch super cool, nächsten Monat. let's focus on the grasslands and wetlands today. Ah, hast recht, frühe Rente. Nee, never play on So, Patch Day. How are we making Deswegen these lassen look wir noch so ein, zwei great? Monate vergehen und dann nächstes Jahr kannst du machen. Obviously, we've had grass before, but never meadows of it. Because until now, we haven't been able to spawn grass in large enough quantities or effectively represented at distance. So we're stepping up our game in terms of spawning, shaping, and shading grass.
With Genesis, we now leverage GPU spawning to create vast quantities of assets across all biomes. Whether it be dense meadows, Deswegen ruckelt es or gerade more auch. complex collections of ground cover like you can see in these wetlands. We are also able to fit our grass tiles to the ground by conforming them to the unique terrain underneath. Now we can finally cover complex terrain shapes with grass and ground cover assets, and as a result they are now gravity aligned, meaning each blade is oriented as you'd expect and not sticking out like before. Immer der olle Lynx da drum. Next, let's take a look at how we light our grass. Now, as in real life, the shading Keiner würde den mitnehmen. Keiner. grass is lit very differently to like a flat surface. Pause. We now use a solution that shades meadows of grass far more like fur or hair. And this, if you think about it, makes sense. At a distance, a field of grass is far more Ja, like sie können carpet den or den cloth alten einfach than a nicht flat nehmen. surface. Sieht zu schäbig aus mittlerweile. This improves how our grass looks from a near Können wir perspective, den- as well as bringing den us nicely into how Mini-Rosa we nehmen? see the distant representation of grass. So, let's talk about the distance problem. Die Steine sehen wirklich gut aus. One of our biggest achievements with Genesis is allowing us to build beautiful biomes out of flora and geology assets like a building set. Like, can I say Lego? No. Too late. But in the past, this broke down very quickly when objects simply disappeared when Building viewed the same set, biome okay. from 10, 20, 100 kilometers away. Because we don't hide Die Erosion planetary sehen gut transitions aus. and allow you to view complex regions Weiß from einer, ob very Nyx large terraformt distances, ist? there are almost infinite Nee, perspectives from which you can das see a haben sie gleich am location Anfang and gesagt. status. Nyx how can we konnte nicht afford to terraformt werden, evaluate deswegen war ja am complex Anfang das spawning Interesse an logic dem at System so runtime gering. for the entire swathes of the planet? Enter the virtual terrain. Und gescheitert war es doch auf Castra oder so, ne? Virtual terrain, Irgendwie or so. VT for short, is how we now Ja, capture Microtech ist ja auch and represent gescheitert the terrain eigentlich. at varying scales. Gibt da ein paar mehr Unfälle von. This has been the enabler for all of the lovely advances in terrain complexity and asset spawning we've shown so far. And it's also how we now evaluate and represent vegetation from a distance. When creating the VT for each part of the terrain, we assess if vegetation has covered the ground, and if so, what shading should be applied. For all of our biomes, we're now able to use the same shading model for the distant representation as the close-up asset, whether that's our lovely rolling hills, some more dramatic rockscapes, those muggy wetlands, or even our festering swamps. Das sieht cool aus. Yeah, we didn't forget about the swamps, and they're coming to Nyx 1 as well. Built using the lessons learned and all the technologies we've developed, these swamps now spring into existence from the planetary data. This biome combines all of the elements from the other biomes we've shown you today, from water interaction, denser spawning, unique ground coverage, and I think it creates something Was ist really das? unique. Im Hintergrund. Ein toter Wurm. Zu steif. Sieht aus wie ein Kran. Hat so Kabel dran gehabt. Anyway, verstanden. that's our Grünzeug. update on the Planet Tech portion of Oder Genesis so. and how we're using it right now to sculpt the identity of Nyx 1. And I hope you're as excited as we are to explore this and everything we haven't shared yet next year. As you can see, Genesis is now inspiring everyone here to create planets of the quality and believability we've always strived for. A meeting of technology and art that I truly believe will set our worlds apart from anything we've done before. And with that said, let's move on to a little travel between systems, literally. Up until now, our mission system has been specific to the star system you're in, meaning a Stanton mission has to take place in the Stanton system, and a Pyro mission has to take place there. We've never been able to link these together, but with the introduction of our third star system, it's time for this to change. And that begins with the introduction of interstellar cargo. What are you talking about today? System-to-system hauling missions. Hauling is back. No one said hauling was gone. You guys even play the game?
These are exactly what they say on the tin. Missions where you're going to start in, say, Stanton and end in Nyx, taking various volumes of cargo between the stations. So there'll be high volumes of cargo that kind of fulfill the purpose for the Hull C and the other series of Hull ships. And there'll be a few sort of more direct routes. So you might pick up some cargo from Ruin Station in Pyro and go through the Sah aus wie Lego-Steine. and drop it off there at one of the Helios. Ähnlich. Aber rein theoretisch kann man auch andere Missionen halt systemübergreifend machen. Solange die Stationen dann auch reagieren, wenn ich ankomme. Exploration? Gameplay? Naja. Viertes Scan wieder. Medical Gameplay? I've got a few ships, but the Draco is really cute, so. Also wenn du aus einem anderen System kommen musst, um jemanden zu retten, ist es definitiv zu spät. Is scripted combat encounters where you can be attacked by NPC ships. Maybe the mission giver has tipped off some pirates who are looking to get a hold of that cargo. Aber keine immediate. As well as express missions, which means the deadline timers that Aber Howling mit der Hull finde ich ja schon cool. Ja, wie gesagt, wenn es funktioniert. Ne? Wenn es mal geht, ja. With the logistical network and making Nicht immer nur sure they rumballern. make sense within the themes of the systems. Just as much love has gone into the interstellar missions we're making now. Es ist halt nur schade, zum Beispiel mit der Polaris kannst du an der Raumstation keine Fracht verladen. After 4.4 launches next month, Hast du nur den and why we Docking-Collar want to als keep as much of what we're doing behind closed doors, so you can discover it for yourself, in-game and on your own. We still are excited to share with you a brief look at one of our up-and-coming Polaris ist ja auch kein we're Frachtschiff. calling Rockcracker. Trotzdem. Es hat Cargo, also das auch automatisch belastbar sein. Ja, das Cargo-Grid ist halt momentan, glaube ich, nur für die Hull oder so. Du kannst ja andere Schiffe Okay, so mit Größen auch nicht Rockcracker, andocken. Jared, is our internal name. Rockcracker is where you have to crack a rock. Aha. It's a big rock. Ow. You want more? So way out into the Kiga Belt, you'll find these old Rockcracker. QV breaker stations. Klingt wie so eine Chipsorte. Multiple Molds, um irgendeinen Riesenstein zu These zerlegen. were originally Da. industrial facilities breaking apart nice. large asteroids and mining them down. But since they've been mothballed and been left abandoned. So you're going to have to find your way inside and thinking about how do we bring this facility back to life. It's not just about flipping a switch. Ich will Steine da abliefern As you dürfen. bring these stations back to life, Nee, du darfst ihn relighting the abbauen. beacon and calling attention Ja, das macht ja to die these Station. long-forgotten places. Aber ich will so einen Stein dahin schleppen. Und dann macht das die Station. One of the main features is the laser head, which will require certain things to get working. It's up to you and your friends to find how to get in. There'll be a variety of options. Whether you're discovering the Aber nicht bowels wieder of the ballern, station bitte. and mining way through long-forgotten tunnels, or you're going through the main laser entrance. Ja, vielleicht sind das in Now, as Cherokee you're Systeme, die wir bei der traversing through the Orion facility, Anbindung finden. you'll find the old engine room. Ne, die haben schon gesagt gehabt, dass wenn du das Ding Now, einschaltest, there könnten may be eventuell wieder ways to bring the facility back to seltsame life, Mächte ihre kickstart the Aufmerksamkeit auf dich richten. engines, and bring power to different parts of the facility. Maybe eventually bringing the laser back Ghostwürmer. online and cracking some rocks. Ja, The second alle denken nur noch an Würmer in SC. FPS combat. You're not there by yourself. Vielleicht ist das ja There gar may kein be Stein, sondern ein spotters großes and Ei. outlaws in these stations. Oh, trying eine to stop Geode you wäre from geil. what you want to do. Wieder ballern. Wenn Spaß macht, ist mir das egal. Ja, dann können ballern, ich meine. So you found these old facilities, you've brought them back to life. You've systematically brought power to various ist mal ein functions of Motor. the facility. Ist jetzt nur die Frage, ob es PvP ist oder PvE. You've fired the laser. Das sah jetzt nach PvE aus. You've broken apart the rock.
Na, wenn man zusammenarbeiten muss, finde ich ja wieder besser. Musst du so oder so. Ah, guck, siehst du? Das ist definitiv keine Aufgabe für ein oder zwei Mann. Das ist eine Geode. Ja, leider keine Kristall gesehen. Get into your ship. Sind schon alle rausgelutscht fly worden. in and start searching around and trying to find the pieces that you want to mine. Ja, doch. Sollst reinfliegen und abbauen. Geil. Ja, nice. Aber das da ist die Realität. Das andere war jetzt Wunschdenken. Sandbox activity. You can kind of go to these whenever you want to. This content is for players who enjoy mining, who enjoy exploration, investigation, and don't mind a little bit of FPS content while they're there. Na, hoffentlich. It will be very new experience compared to any other asteroids, because this one, kind of like Alan and mine, will crack open and show its secret. And one presumes you can make a decent amount of scratch in an asteroid that's big enough you fly your spaceship into it. It wouldn't be worth doing if you couldn't make a good amount of coin. Yeah. Making promises for the econ team. Yeah. They've got to balance it. It's for people who want a lot of minerals. When crafting comes in, when all the other mechanics and features that we want in the game for 1.0 come in, it will be a place where like an organization or a group of like 5-6 people could come and just get a monumental amount of minerals. Ja, ein bisschen exaggerating. So that's a look at some of what's coming over the next 12 months. In addition to what we've shown, there'll be new mission packs tailored to the People's Alliance and their struggles. There'll be events that invest you into the evolving storyline of all 3 systems we'll have in the game. And of course, when we begin populating these with new planets, there'll be a whole host of ground-based POIs, settlements, and structures inhabited by those trying to make their way in the verse. And all of this in service of building star systems that complement the massive corporate yard of Stanton, the lawless ganking of Pyro, and now the new frontier of discovery for the Nyx system. Should I say ganking? You already did. Good job, everyone. So yeah, a whole lot to take in there. Interstellar hauling is the beginning of a massive expansion to the mission system that'll let us connect these 3 star systems like never before. What else we got? Rockcracker. Rockcracker is just one of the next operations that'll be coming to the Nyx system in the first half of next year, where you're gonna fly into an asteroid and do that thing that miners love more than anything else. Complain about PvPers getting in their way. No, I'm being told it's mining. It's mining. And of course, one of the most anticipated features coming to Star Citizen, Genesis, and what that means for the planets of Star Citizen, including the ones already in there. So let's talk to Will Hain and find out more. And I'm just remembering that Will Hain is in France at the watch party. Okay, France. Ask Slarty Bartfast over there how they're going to use Genesis to update the planets and moons of Stanton and get back to me, all right? And see if we can get some fjords. What else we got? The Citizen on Digital Goodies Pack. That's a hard thing to say. That went up for sale a couple weeks ago and has a whole bunch of mysterious items in it. And that's where I can tell you now that almost all of them are tied to the Nyx system in one way or another. So let's find out what's actually in there. There's a gunship flight suit and helmet. 2 armor sets from that mysterious faction causing a ruckus with a van duel. And an intersect sweater and outfit. A couple of crazy weapons that I'm certain we're going to learn about in just a few minutes. Some slick Levski swag. Crazy weapons, okay. Celebrate the long-awaited addition of the Van Duel to Star Citizen. Das Tier ist lustig. Stofftier. Interessant aus. Machen die Waffen gerade So yeah, it's a Knochenteile? pretty solid haul for this year's Digital Goodies Pack, which you can still pick up right now on the Sah aus wie eine RSI store. Schrotflinte. So now, let's go ahead and transition Ja, into zum our Glück habe next ich es mir step. nicht geholt. Much Die of what you Rüstung sah see jetzt in doch the nicht so show dolle today aus. has been the culmination of a lot of people's working. All right, I had a dream about like this once. Yeah. Okay, so against everyone's better judgment, the thing has finally happened. Can I help Stück you? weit wieder, aber ich meine, die Details an sich sind gut gemacht, aber vom Design her, nee, danke. Ist auch nicht mein Ding. Well, yeah, but it's a major milestone and it deserves a major showcase celebrating everybody's hard work. And you got more, right? Für den, spaceships coming out. für den Outlaw ist das ganz Wow, it's lustig. like they only scan the original community portion of denk me. mal auch. If pictures steal your soul, imagine what face scanning and PCAP does. Well,
This has been super cringe. So I'm gonna head out. I agree. Bye. Oh, regular CitizenCon is still better. You should have done that. Of course. Thank you. Part of me that So viel zum Thema, er will nicht in-game sein als Charakter. Ja. Hat nicht lange gehalten, die Aussage. Lando. Was ist das denn? Da kommt die Puppe wieder. Genau. Ja. Aber wo ich jetzt diesen großen Asteroiden gesehen habe, da sage ich immer nur, die Arastra kann kommen. Hi, my name's Ich will mein Corö. Orion, I'm the vehicle verdammt. director here at CIG. Na, Schiffe kommen ja Der bestimmt Mann, den auch man wieder. dazu fragen muss. Der macht ja Schiffe, oder? Hier, John? Ja, genau. Vehicle Direct, ja. Deswegen sage ich ja, ne? Deswegen ist er, den man fragen muss. Talking Chips, ja bitte. Immer her damit. Ja, eigentlich Teil der CitizenCon. The last year has been pretty hectic in terms of vehicle deliveries. I think we've delivered the most we've ever done in a 12-month period, and we've covered all the way from tiny little snubs all the way up to capital ships. We've kind of filled out a few little gaps. We've introduced some new ships by some old manufacturers. We had the Polaris come out, and obviously people have enjoyed playing with that. We snuck the Idris in without none of you expecting it for a while, and it's been a busy year. It's nice to start revisit some of the older catalogue and some of the bigger ships again. I think my favourite ship from the last year is a tie between the Wolf and the Golem. Favourite ship in the last year? Merchantman. Probably the Wolf. I feel like it's the obvious one. I'm trying to think of something else, but I really like the Wolf. Everyone's mentioned the Wolf. The Wolf's everyone's favourite. The Wolf, obviously, a return of Kruger, a completely new aesthetic to the game. The Wolf was, you know, it was kind of everything we set it out to be, and it das ist wieder required Marketing. manufacturer. We've not seen anything from a while, Yeah. so yeah, I'm going to say the Wolf. The Golem, I think, is just an incredibly well-formed ship in such a small package. It really just shows off that Drake aesthetic, giving you the absolute bare minimum needed Drake's to perform cool. the role. I honestly do really like the Zeus. I think it came out really well. It's kind of hard to pin down a favourite, to be honest, because we've released, you know, a lot of really cool ships. Next year we've got some super Kommentar zu den exciting ships coming up. Dreckschiffen. We're ticking off a few big ones, which is good. We're gonna see again maybe some ships from some manufacturers that don't have that many in their lineup. There's a few big challenging ones starting, so they're good. A breadth of ships, should we say? The three new ships we're going to introduce today all tie in some way to the primary factions fighting over the Nyx system. We'll start with the People's Alliance and Anvil Aerospace. Paladin. Anvil is a very military-based brand. It's been a brand that's in Star Citizen for a long time, fighting for lots of military contracts and lore, often up against Aegis, and to the point it actually beat Aegis in the past. Paladin. You will be familiar with a lot of their ships' designs, such as the Hornet and Lightning. Earlier this year, we introduced the Anvil Asgard, based on the Valkyrie chassis, which is an extremely popular offering. And this year, we're bringing the concept ship we introduced last year, the Anvil Paladin, to life. Yeah, boy. The Paladin is a gunship from Anvil Aerospace, designed to support ground operations. A gunship is a ship that's designed to stay in a sustained firefight while dealing a lot of damage, also taking damage. We don't have a lot of gunships in the game. They're true dedicated gunships. They are quite a tricky archetype to control in game without being too powerful. It's designed with a lot of firepower and high armor and health, but very low maneuverability. It's multi-crew. It's just built purely for battle. It's got lots of armor, lots of guns, big guns. It's got a very similar squat kind of form to the Valkyrie. It kind of reminds me of, I guess, like a pit bull. Obviously a very menacing silhouette. It looks quite forward-weighted in its stance. It feels like it's coming towards you even when it's just sat still, and I think that's something that helps with it feeling intimidating. If we swing round, following the ship round clockwise, what you'll then see is the first of the side turrets. If you notice the canopy, you'll see that there's a fairly thick space between where Das the Heck glass haben is sie and the hull exterior. ummodelliert. That's because it has deployable armor, which can come out and give you a little bit more Ist cover schön geworden. while you're actually attacking the target head on. It's got these really nice kind of dual connected wings with the turrets out on the sides, just to try and give as much Hast du sie range eigentlich? for those turrets as we can Ja, ne? get. Which is controlled by Yeah, sure. one of the two remote stations underneath the bridge. If we come around to the rear, you'll see a rail. Now that rail mounts the main turret of the ship, which is controlled by the co-pilot. So you've got full 360 coverage underneath, full 360 coverage on top with it.
And then the side turrets also have 360 coverage that way around and 180 out sideways. So really you have between the turrets Teil 6. pretty much 360 coverage in all Da, wo die directions. Waffen drauf sitzen, nicht die Waffen. One of the unique things about the Paladin is all the turrets are remote and all the crew are located in this one central 2-story room. A lot of our other gunships, the crew gets scattered across the ship, but with the Paladin, you're all sat together with a nice, cool experience, so you can really feel like you're playing as a group. You've got the pilot, co-pilot up top, and you've got the gunners underneath, and I think that helps with the intention of what the ship does, because you've got this really nice kind of like gunner viewpoint. Endlich mal ein schöner Mission Runner. This lower coverage. We added a glass floor just to keep the two connected. I think that really helps with the feeling that you're all working together and communicating. That said, if you don't have the ability to fully crew a Paladin, you can still fly it and engage in combat solo. Obviously not as good as if you have a full crew, but you can't always guarantee your friends are going to be online. As a solo ship, it's pretty capable of doing a variety of missions within Star Citizen. So if you want to run this ship solo, you can take on combat missions that, say, other heavy fighters like the Scorpius or other ships such as the Drake Cutlass could do. Jetzt irgendwie nicht der geile Vergleich, aber gut. Coming aboard the Paladin, you enter into this sort of armory, Cutlass? ready room area. You have a variety of suit lockers and weapon racks. Ja, die in this Stil room. meint er wahrscheinlich. Militaristic, stripped back, simple. It's a very functional space, but you'll find everything you need in there. One of the improvements from the original concept is we've added a small dedicated cargo bay area allowing you to store actual SCU crates. Forward of that is the route to the lower gunners, and then upstairs you have the bridge area, and then off that central area you have the dual living quarters, one on the left, one on the right, and then at the rear you have the main sort of engineering area where the majority of the components are. Also within the upper traversal area you also have a little breakout area with seating, food machine, toilets, etc. I think it's a very cool looking ship. I think we did a really nice job of taking what was there in the concept and adding an extra level of detail and trying to kind of push things forward. I think it hits the nail in terms of a really solid military ship. Zur Messe kommen, ne? Really complementary to some of the other ships in the Anvil lineup. So something like the Valkyrie, where you've got this big dropship. You know, the Paladin's there just to make sure it's safe, make sure no one messes with you, and just basically scare people away. The thing I like most Ich hoffe, about mit the dem Paladin Patch jetzt. is that it's very clearly got a crew of 4, was das dritte Schiff they ist. all kind of work and operate under the Sure. same Polaris. conditions. You know, the pilot, co-pilot, and the 2 gunners. They're basically all equal. Perseus. Paladin und One Perseus toilet, sind bekannt. Everyone's got the same style of bunk. Das dritte When ist aber they're at work, unbekannt. Perseus wird ziemlich sicher doch erst zur EE kommen, wie angekündigt. that you call that. Ich glaube nicht, dass die kommt. One toilet for 4 people. Vielleicht zeigt er ein bisschen was, aber. Well, you know, it's Schauen wir just, you all work together. You're all equal at work. Your Toilet seat never gets cold. toilet seat never gets cold. Yeah. So that's the Anvil Paladin. Whilst originally a military-built craft, it's the perfect ship for folks on the frontier trying to defend against threats. And talking of threats, let's gekommen, move zu to the bleiben. next ship, a replica from Hesperia. Oh, Hesperia, okay. Hesperia are a high-end manufacturer. They specialize in recreating exotic and particularly alien spacecraft. Effectively, what they're doing is they're remanufacturing them, making them Kommt zum a Punkt, little more Arschloch. simple for kind of human fly. And the latest offering from Asperia is the Vandal Stinger. Sag ich doch. Da ist er. The Vandal are big, scary space aliens. They're like 7-foot-tall, evil war race that sort of take over, steal technology, absorb it, fuse it all together into their own needs. They are the relatively nasty aliens that you sometimes hear about and haven't seen much of yet. They also make really cool spaceships. The Stinger as a Vandal heavy fighter was reserved for their higher tier sort of ace pilots or high-ranking members within Mindestens their clans. 400 €. 303. The Stinger is Und 330. Hast du geguckt, like the FA Genau, or ja, ich hab gerade I guess aufgerufen. the Scorpions. 350. Was? Geht ja sogar noch. Firepower, Gibt's die schon, oder was? quite a large frame, so it's Yeah. a very, very tanky spacecraft. The firepower is almost unrivaled in terms of just both the Wow. number and the size of them. So it's So it's for 5. players who don't want agility. They don't want to be in and out quickly. They want to be there brawling with big guns and taking all the hits.
One thing Isperia have done differently with the Stinger is they have done away with the majority of the bespoke weapons. They heard everyone's complaints about the glaive and blade and have Eins der bösen Buzzwörter. Punch over its class. Customization for standard human bespoke With the weapons. exception of the single size 5 gun. Because it was too well integrated into the whole, even for Isperia to remove. All the Okay, das heißt additional 5. weapons are generic mounts, so they can be swapped with any of the existing lineup that we have in the game. By doing this, it provides greater flexibility to the end user, and this is something Isperia wanted for the civilian market. For that one bespoke weapon, the size 5 plasma cannon, functionally it is the Wiener same Markt, as ja, the mir ist existing klar. size 5 plasma cannons on the scythe and glaive, but it is a sort of Gen 2 model and wraps it in a different aesthetic compared to those models. You'll see they're very much older Vandal styling. This is much newer Vandal styling, but underneath it is the same weapon that people have used for years. Our job as the vehicle art team on the PU was to take the Stinger from the squadron team and prepare it for life in the PU. We took an opportunity to take, you know, this really well-established art Okay, die style Paladin ist auch draußen and, schon. you know, add extra details where needed. So the exterior is a real blend of these Ja, kind gut, also of die hard war ja surface, relativ kind klar. of rare alloyed kind of wings, and then underneath this real kind of organic structure that kind of webs all of the ship together. You know, it connects the thrusters in, it connects all the kind of underside of the vehicle. Also sie gehen schon wieder so leicht in diese You Goldrichtung. can tell it's Warum? very different from the Vandal ships that are currently in the PU. If you take, for example, the way the cockpits are constructed. Up at the front, we've got this big kind of bubble dome that gives the cockpit quite a unique shape compared to some of our other ships, and also gives the pilot a unique position within the ship and kind of gives great visibility out the front. 340. Boarding the Stinger is a little unusual compared to other ships, obviously being alien in nature. You're going through a ramp at the rear, and it leads you kind of straight up into the belly of the ship. There's, you know, lots of organic detail, rib cages, kind of strange alien forms. On entry of the cockpit, the seat kind of comes down towards you, and you kind of climb over the back of it a bit like a motorbike. You're basically riding into the cockpit. It feels very much like you're being like carried Da soll ein Mann wohl reinpassen. Into the traditional Der fährt da mit einem Rollercoaster durch die Gegend. I'm very happy with the Stinger. I think the team done a really good job of making something that feels different, it feels alien, but it suits our lineup of ships and it suits our universe. I think the guys did a really good job of respecting the, you know, the direction and vision from the original Stinger and Vandal ships and Squadron. We've tried to take a lot of inspiration from movies and other science fiction material, but I think it sits well within the Star Citizen universe. So we have the Paladin for the People's Alliance. We have the Stinger for people that really like Vandal and want to try and pretend to be them. But what about the other mysterious faction we have running around? So Gray Chowdhury got his start as he was working at a cargo center out in Odin. He started being able to get his hands on some stuff that other people couldn't, items that necessarily you couldn't find on a store shelf, but you wanted anyway. I think Gray is interested in, you know, happy customers. You know, Gray just sees themselves as a conduit to get these things in the hands of people who are would appreciate them. And I think that his latest offering is really going to turn some heads. Okay. So the Break. Shiv, Ja. Oh, eine Multi-Zeit, Cutlass. Nice. To be fair, it's what happens when someone who is a genius at aeronautics and ship assembly is given free rein to do whatever they want. It's the best of whatever they can find lying around, put together to make something truly unique, wonderful, arguably beautiful, and just released out into the universe to see what happens. At first glance at the exterior of the Shiv, I think Man kann die most vorderen people Flügel nicht mehr abfallen. probably Ist doch gut. recognize there is more than a fair proportion of the Cutlass visible there, but it's had quite a few changes to it. As you look a little bit closer, you'll start to pick out elements from other ships. You've got, you know, main thrusters that are from the Valkyrie. Even the bits that are obviously a Cutlass have had panels welded Zeigt on. mir das Interieur, das panels ist der einzige removed. Knackpunkt. The top turret, which is now remote, is just Die Skins von der Paladin sehen aber doof aus. of multiple other ships' turrets, and then the changes continue onto the inside. Noch where, beschäftigt, keine again, Ahnung. it sort of feels Cutlass-like, but then you'll find
There's bits of Crusader ships just integrated into the wall instead of what was there originally. It has lost its side entrance, some of its cargo capacity, but what it's gained is it's gained visually more powerful thrusters. It's gained a really kind of nice set of belly thrusters. It's upped its firepower. As ever with the refined work from Gray's Market, you can see that great care was taken to the health and safety to ensure that there's no trip hazards anywhere. There's like loose cables, panels are exposed. If you look carefully, you'll notice there are like tools laying around in the cockpit. It's gained a toilet. Wie immer. Ein Eimer. Das ist nicht euer Ernst. Yeah, it's one for doing stuff, and you need So kann man es auch machen. Hochmodernes Eimer-Swapping-System. He's very much taken that ethos of Drake and moved it down a level, which I think is quite an achievement. Just look at this thing. How do you even begin to describe the madness that created this? It's the Shiv. Was ist da vorne dran? This is something new and Weg. different. Die Krane vorne, die gibt's auch bei der normalen. I'm not going to answer that. Just nothing. Just no comment. Gray goes to places and talks to people. I mean, you know, there are just many ways to find these things that, you know, I mean, are they legitimate, you know, manufacturers? No. Are they operating on the right side of the law? Maybe not, but, you know, money's money. Does Gray have a motto, an ethos to live by? It probably comes down to, don't ask where I got it. Don't ask how we got it. Don't worry about it. Just ask if you want it. I think the Shiv is for someone that is looking for something a bit different, a bit away from the norm. They just want something that's unique. It's definitely for people who like a rustic aesthetic. It's a fun ship, but it's also really strong, to be honest. Great. Gray's Market Schiff heißt das Ding, oder was? Nee. The best of the worst. 3 ship offerings. They are obviously very combat heavy. There's something we wouldn't normally release all at once, but Ach so. honestly, all of them are a different statement, and they're all cool. As always, super excited to release these ships into the game and just see how players react and play with them. It's always fun to see the quirks and the shenanigans that people get up to with them. So that's Talking Ship for another year. So I've just been informed that we have to do a bit of a timeshare agreement this year, so we have to throw it over to Alexi for Talking Weapons, which is an extremely original name. Die kostet 141 im Warbound. Geht ja sogar noch. Ja, 157 für. Nach dem Preis für die Stil. I'm talking about the new edition Also für in October. Chair-Member. The non-weapons are essentially the weapons that does not have a manufacturer, the weapons that you can think of that were made by space pirates. Gray sells whatever he can sell. Sometimes he gets his hands on some weapons that come from unknown origins. He will sell things that no company in their right mind would ever make. These are the most kind of like scrappy and taped together and the most kind of like pyro-ish weapons that you can think of. Right now we're releasing 3 new weapons. Rocket launcher, the LMG and the long-awaited das Ding war auch Space AK. I think this is the one that not only is the most in demand, but I've been politely badgered about the most. It's a fun rifle that basically fires energy and ballistic in sequence. So your first shot will be your ballistic, your second shot will be the energy. You'll see on the top of the arm, there is a bolt that cycles the rounds, and that goes off with the ballistic shot, but it does not go off with the energy shot. And that is just like a really fun way of making a weapon work in kind of like a scrappy, glued together kind of aesthetic. The LMG, Also wenn man schon irgendwie Sachen aus der Realität klaut, dann sollte man zumindest wissen, wofür sie echt gut sind, aber gut. It will bring the 50 cal, and the only other weapons that have this right now in the verse are the Bearing Sniper Rifle and the Corö. Honestly, if you even get hit by one, you just instant tier 1 injury, back to medical. Are you even trying anymore? You know what? We made all these really complicated
fancy guns, and some people just want, I want a slow firing rifle. Give me a scrap together box that fires the biggest thing you can possibly find. We don't have a rocket launcher of this caliber. It will be 3 grenades straight together that you pull into the tube and fire towards your enemies. The cool part about it will have an arming distance, so you will not be able to just point it towards an enemy. It's also going to have a lot of spread. So essentially, you're going to have to get very close with your launcher to be able to blow up ships with a single payload in it. You can't actually aim with the apparatus. RPG. You've got the tube on your shoulder, and you try to aim it, you have to physically put the tube in your head. So we were like, oh, we can't have an aim apparatus for this. And then we realized, like, it's in the spirit of being a tube that you can't use the aiming apparatus, and you just kind of like, all right, I think that's the middle of the screen, I'm gonna hit it. It's in the spirit of being a tube. Are we gonna talk about binoculars? Binoculars are really cool. We don't have anything like this in the verse, and I think it will be really convenient to use something that's dedicated to look for the things, especially far away, instead of using your sniper scope, for example. Will the binoculars have glint? I'm not aware of this one. Probably not, because binoculars are not something that you need to be aware of. It's really funny because obviously, due to glint gate, as I beautifully internally call it, basically there was a lot of community feedback basically saying like, oh, I really like spotting people. I really like playing a spotter. And essentially I was like, oh, this community wants to be able to spot people from distances. And what can we make gadget-wise that doesn't require new features? And it was like, binoculars. And I prototyped a thing which essentially was just a scope in a hand, and it worked. So we've got some really cool binoculars coming that allow you to spot people from distances. And how much damage do the binoculars do? Depends on how you throw them. Thanks, Alexei and Zach. That's the end of this segment for this year. So that's talking ship and weapons, unless anyone else is going to come and tell me something else. It's been an exciting year, and I think the next year of ships is going to be even more exciting and expansive than this year. Oh Gott. Und was kommt denn noch zum Messer raus? Wahrscheinlich nur die Perseus sind. Und vielleicht noch ein oder anderes Schiff. Bunch of combat ships for the verse, and they're all available right now up on the Roberts Space Industries. Da meinst du doch zur Messe. Also, any minute now, Zur Messe. there's going to be a PTU drop. Und dann noch 2 andere oder so, wahrscheinlich. Fly them now ahead of their release next week when Alpha 432 goes live. 3 combat ships. I wonder if they'll have any additional uses coming up later in the show. That's a hint. All right, what else can I shill? Oh, there's merch. We've got these cool Hat er jetzt gesagt, dass die Schiffe mit dem neuen Patch kommen? Reinkommen? Die 3. Genau, okay. On the store, and of course, love them or hate them, but you can't avoid them. There's this cool new Wicklows Emporium T-shirt. Yeah. Also ich konnte die bis jetzt ziemlich gut avoiden. Also. There's also a page published earlier today with a bunch of links to offerings from our third-party partners, from eye trackers to gaming chairs to voice packs to spaceship models from new partners like Planet Ring and Pigeon Spaceport and more. You can find all of that on the RSI website as well. And what else can I shill? Oh, for those of you who are at watch parties, where is it? Challenge coins. Who doesn't love challenge coins? There's these lovely Levski themed challenge coins if you're attending one of the 9 official watch parties around the world. There's also a digital one of these in the goodies pack, so you check those out. Don't leave today without getting your Levski challenge coin. All right, what else can I shill? Now I'm kind of tired of shilling. All right, let's find out some more about where we are. Simon, can we move? Can we do? Oh, yeah, look at that. Okay, here we go. Pardon me. Excuse me. Hi, how you doing? That was my best angle. Hey, I gotta be careful. Last year I took 3 steps and tore a muscle. All right, so this is the 9th floor of CIG Manchester's Manchester office. That's
This is the room where we have lunch every day, and if you get here early enough, croissants, if the weapons team hasn't stolen all of them. Over here, we got some cool. Guck mal, wir finanzieren so viele Arbeitsplätze und schöne Lounge-Locations. You know, Hurston security armor over here. That's really cool. You got your Dusters armor right here. You got this guy from a game that we're not talking about today. Marine armor, yeah, it's all pretty cool. And then when you come over here, got a nice little recreation area. There's some sim pits over there for people who need to test that kind of stuff. We got this cool Krigeri Bengal carrier. Come over here, go down the nose here. Watch this. It's pretty cool. I'm gonna go over here. Kriegst du gerade so ins Bett, hä? No. Can you see me? Hi, Mom. Not bad. All right. So yeah, and what are you doing, Richard Towler? All right. I thought John went to Washington, D.C. Let's see, what else we got? We got cool Voyager bar here. This is where we get all kinds of breakfast goodies, coffee, stuff like that. Hey, who remembers the big coffee controversy of 2016, where everybody took to Reddit and pondered the question, do devs deserve coffee? I do. You want to see what next year's big controversy is? Check this out. I'm gonna come over here. Do devs deserve coffee? Welcome to the Stargarita machine. Yeah. Do devs deserve frozen deliciousness? I don't know. Go to Reddit and let us know. All right, let's see. Let's go over here. Competition. Oh, competition winners. We have the list of competition winners. Can we put that on the screen? Yeah, sorry, competition winners. Remember the competition for the CitizenCon winners? The people made the videos, and we gave them a Kruger L21 Wolf. We actually have the names. They're behind me. Look. Oder auch nicht. Ich finde das einfach nur genial. Also, everybody's got food. Do I have food here? Oh, somebody's supposed to save me pizza. All right, so we got. Oh, you guys saved me a lot of pizza. Let's see. There's like 3 different kinds of pizza here. What if we just combine them into like a challenger situation here? Oh, lecker. Okay. Was hat er da reingepackt? Citizen on throwback, if you're not familiar with. So, I have now crafted my Ja, zu own erkennen, pizza was das für eine experience. Pizza ist. And that is a terrible segue into our next segment. Gemma, can we, Gemma, are you there? Yes, Jared. Can we fire up the FPS crafting segment while I try to chew this off camera? We sure can. Roll, BT. Crafted experience. Star Citizen, at its heart, will always be an enormous sandbox experience where you can set out to tackle the universe in whatever ways you want. But that doesn't mean we can't shape parts of the universe here and there to better suit our needs. That goes for both you and us. Let's start this part of the show with a look at how crafting is going to change everything from resource gathering, refining, and even combat when it comes online in the next few months. First version of crafting is going to be quite small in scale. We're going to use it as a kind of a concentrated effort to allow the players to experience the initial UI, the flow of gathering materials that have different quality, and using those to craft items which are better than what they have currently in the game. The first version is going to be primarily FPS items that you can craft, weapons and armor. For Star Citizen, crafting is our primary progression mechanic. Star Citizen isn't your standard MMO. We don't have levels. We have ships, we have gear, we have things that you create in the world, you perfect, you research, you improve, and those items, those ships, those vehicles, the armor and weapons, that's how you progress in Star Citizen. Crafting isn't just a progression mechanic for creating new items. It's also a fundamental change to how we handle resources in the game. The materials that you collect, how you refine them, quality matters.
crafting the weapons, you'll be able to have some quality materials to influence the item stats on those weapons. It'll be somewhat random, potentially weighted on the location of the material. Some will have a higher chance of higher quality. And once you take those materials to your crafting bench, the fabricator, you can use them to craft, and the different attributes will be increased based on the quality of the materials you use. It's not just iron ore anymore, it's iron ore of quality that you know will get you the stats for the item that you desire. And it's not just mining, it's essentially every resource we can get our hands on. To support this, we also need major changes to inventory so that all of these new resources that you're collecting, you can see what you have, you can order it better, you can understand what you have in your inventory. We won't have the new refining crafting system yet. We'll be using the existing ones. Those will pass the quality through into the refined materials, which you can then take to your crafting machine and start making your personal items. Once you have your blueprint and your quality materials that you've refined, then you can put them together on the item fabricator. This will be pretty much what we showed in last year's CitizenCon, with the UI letting you assign your quality resources to different aspects of the item. Once you're happy with what you see on the preview, you'll be able to click to craft, and it'll get queued up, and your result will be produced sometime later. Okay, cool. You'll be able to get the new crafting machine from shops in most landing zones. You'll be able to bring it up on your freight elevator and use it in your personal hangar, or tractor beam it around and stick it on a ship if you want to use it from there. That's cool. There'll be a small amount of blueprints you get credited to your account just to test and mess around, but the vast majority of them will be earned through missions, and then you can use that blueprint to craft the item that it is that you've got the blueprint for. So it should be a good reason to go and test all the different various missions in the game. The advantage of crafting your own items is that they'll be better than anything that you could buy from shops. Ja, ich konnte sicher kennen. You'll be able to increase and improve item stats that are relevant to your gameplay. Maybe a gun will shoot faster, maybe it'll do some more damage, or your armor will have greater resistances against environmental effects or incoming fire. You might be wondering, what about the upgrade and research? That will be coming in a subsequent release. We're happy with this initial scope for crafting. It's going to be so valuable for us as devs to kind of get the metrics in, get the feedback in, because then we can make the changes that, you know, they only become obvious, so to speak, when you have kind of mass amounts of data and mass amounts of users using it. So I'm very excited to get it out in the wild. It's our intention to get crafting out on tech preview by the end of the year and get the testing we need so we can release it when it's ready. Ja, wenn es sich dann auch farblich widerspiegelt und dergleichen, je nachdem, was du hast. One way Warum you'll nicht? be crafting your own experiences in the Star Citizen universe. But what about us? Where do we get to hone in and craft a bespoke experience here and there, specifically tailored to individual or small group play? Well, that's where instancing comes in. And I'm going to let Benji tell you a little bit more. We're bringing instancing to Star Citizen in 2026. Why are we doing it, and how will it work? So if you've played any content in 2025 in Star Citizen, you know that most of these areas were in actual PvP zones where other players could interfere. Instancing is a means to create an environment where designers can create tailored content that's tuned to a specific group size, but it is also protected from outside interference. It's not to say that we don't love PvP. I'm a PvP guy. PvP me, bro. But like most MMOs, a good balance between a dangerous overworld and a protected instances is needed. Right now, we don't have this ability, and this is something we really need in order to give you a sense of progression that is tailored and balanced to a tunable amount of groups, so the difficulty matches the group size. There's a beginning and an end. It doesn't mean that that doesn't fit in our overworld strategy, meaning getting to the instance is dangerous, exiting the instance is dangerous, or can be interfered with others. But at least when you're playing the content, we can actually make something that's curated for one experience. So before anybody says this is only a PvE thing, this technology can also be applied to unlock curated PvP experiences that are as seamless as the PvE ones.
So it's not about one thing or the other. It's really about unlocking developers' ability to create curated content. So that said, how will it work? Instancing is really an evolution over static to dynamic meshing. We want your instances to be as seamless as your instance hangers, meaning that when you take an elevator, you exit the elevator, you're inside the instance. A gateway opens, you cross that gateway, you're now into your instances. Could be also a quantum jump into an instance that you don't even see. The transition is just like a dynamic mesh transition. And so throughout the universe, we will be able to add these areas that are open or closed instances that allow you to join in either with a party and have a reserved instance for your party, or join in open instances that has a number of slots. And so some of those areas will be completely instanced on different servers. This allows us to leverage the compute power of the entire mesh. The closed ones will be really to drive one piece of content. You enter and exit seamlessly, just like we do with your instance hangers currently. Let's go and find out what one of our first instances will be. Siege of Arisen was an event we did previously, which created a gameplay scenario where the player had to run through and progress through contested islands of Arisen. This was a high-paced, high-intensity event, but it struggled a little bit from its technical execution. But now with the introduction of instancing, it gives us an opportunity to evolve it and modify it and make it better for you and a small group to work through that activity. It is an event that I had the honor of pretty much solely designing and building all of the logic and having the stress of trying to get it working. Agent Dooley from the CDF puts the call out for volunteers because basically the Nine Tails have taken over sort of a cluster of floating platforms in Orison. And you are there to kill these sort of lieutenants of this terrorist organization and take back control. So in our current thinking, Siege of Arisen is designed for about a 15 to 20 people fire team. So you, your friends, or your org will go in, you'll all have sort of dedicated roles. Some of you might be the tank who brings in the heavy weapons and sort of pulls the fire. Some of you might sit at the back and be the sniper and pick people off who are a bit further to make the advance easier. Some of you will be the medic whose sole job is going to be revive and look after the rest of your team and the health of them. And some of you will be the people who push for the objectives to try and get sort of most of the mission done. The event was designed for about 15 to 30 people, but when we released it, we fixed the problem with 2 DGSs on one server that was fighting for resources. And with that, we also upped the player count to 100. So when it first debuted, it was already too full for what it was designed for. It was a massive operation at the time. I think that bringing it back and giving it a refresher will be a fantastic addition back into the PU. So imagine if Siege was a instance that you could go in and play solo, or if it was a public event that you could go with your friends, or you could join up with random players on the server. There's lots of ways that we want to take a look at Siege, how we can make it a more approachable piece of content. I'm excited, to say the least, to bring back Siege of Arisen to Star Citizen and to sort of have it be one of the first tests that we have for instancing and really get it back to sort of a core experience point where it should be. So while the next season is quite heavily focused on Nyx, I'm also very happy that we're not really ignoring our other 2 systems of Standard and Pyro, and we're going back there and we're sort of improving and expanding on the player's life in those 2 systems as well. Yes, and while things like Genesis, interstellar hauling, crafting, Siege of Arisen, and more will reveal next year, we'll continue to bring life into the existing universe outside of Nyx. There's still one more exciting use for instancing we're building right now. It's an earlier look than normal, and some of it is still in white box, but we're excited to share the first look at a major content release of 2026, and what it means for progression-based gameplay. As an evolution of our Building Interior initiative, you won't discover it by accident, because when it's complete, it will be found deep within the heart of Levski itself. This is the Municipal Works. So inside the facility, you'll find huge vaporization chambers.
old processing plants, industrial tunnels, and eventually into the old turbines which are still pumping heat into the old rock. So this is the true history of Levski. This is a place where you won't see in Lorville, you won't see in I-18 or the other landing zone. It's the pure basis of Levski. You will have, of course, metal and tunnels and more structural place, but you will also see a lot of rock and cave. So it's not a place you go to take vacation. It's really a place you go to fix stuff. Not everybody has what it takes to come down there and do the job that needs to be done. All of your sewage systems have stopped working. Everything's going to quite literally. And so the player is tasked with their group, most likely, to go into there, take out the outlaws, and get the facility working again. So let me get this straight. This is literally a mission to fix the toilets of Levski. It's not just the toilets. You're also trying to turn on the air. Air is a bit more important. It still works in Levski, but they have like maybe polluted air because it's not being cleared properly. It's not just for the toilet. Poop mission. It's also a little bit more exciting than just going into like some vents. It's like a 3-layered system where there's 3 chapters. This will be mission-driven and repeatable. Everything from mining to salvage to combat to investigation, a variety of roles. Narratively, it's a real sandbox. Every progression you do will unlock a new area that will link back to previous areas, complexifying the play space. We've been wanting to have more gameplay around landing zones for a long time. Now that we have instancing tech coming online, that allows us to do something that provides really cool gameplay close to a landing zone. With the missions, that's what will create different overlays or change the spaces or change the progression, but it'll be the instancing which will enable us to create tailored content to you and your group. So you're going to be able to play a part of it, make your progress, and then log off. And then the next time you come online, you'll be able to pick up where you left off. It's going to allow players to return back to it at different states, depending on how much you've progressed, and be able to keep it going until you've reached sort of the end of the whole 3 chapters. Where you're not going to have other people getting in your way. It's you, your team, your party. It's a way of giving players content where they know exactly where they're at and they can keep going back to it and improving sort of their own progress and ability to jump through them in faster and faster times as well. So that's a look at how we'll be allowing players and developers alike to create more crafted experiences within the greater sandbox of the persistent universe. Okay, is that it for me at this point, Jared? Almost. Throw it back to me, and I've got one more for you after this. Back to you, Jared. Okay. Instanzierte müssen wir noch mal gleich mal besprechen. Ist ja eh gleich vorbei. Everybody's really excited about the year ahead. So that's a brief look at some of the ways in which we're allowing you and our developers to craft a more curated Star Citizen experience. Now, at this point in the show, we are in the home stretch. We've got only one more segment to go. But before we do that, we wanted to check out, we said earlier in the show that we would look at what you were saying during the show. We looked at how to put YouTube comments on the stream, and it was immediately apparent that we were going to lose our broadcast license, so we're not going to do that. We did find some social media stuff on Twitch, though, or not Twitter, X. What is it called now? Let's see what this says. Let's see. We've got Welcome Back Levski from, I'm not wearing my glasses. Oh, no. Oh, time to suit up. Let's go get them, says Ubu. I really should have worn my glasses. Cue the bagpipes. That's the other game, Charlie Oscar. Let's see. Nice to see you live, Jared. Mom? Let's see. First Citizen gone after playing for almost a decade in Austin. Oh, nice. Straight out of Klesher, back to the Hex. Photos from Leicestershire. How do you say it? Is that Leicestershire? Leicester? Leicester? I've only been in the UK for 3.5 years. San Jose Bar Citizen Watch Party. Oh, somebody created a lovely Vandal mask there. Sean Tracy, can we get that in game?
Just that, exactly. Just scan that, put that in game. All right, so that's a few reactions we're seeing on social media right now. Before we get to our big finale, or the thing we're going to wrap up the show with today, I did want to talk a little bit about big CitizenCon versus digital CitizenCon versus what we're doing today, which is CitizenCon Direct. Every year, CitizenCon is a monumental task for any number of people, whether that's development, marketing, the support teams, the platform teams. Everybody comes together to make this thing happen and go off, hopefully without a hitch. And so far, we've been doing all right, other than some stuff in the room here. You know who you are. They had to know who. But doing CitizenCon is not always the easiest thing for our developers. You might not assume this, but most game developers are not social butterflies. They tend to like to sit quietly in the dark at their computers, like little goblins, and just make digital virtual worlds like this. And then I come in all happy and like, hey, you want to be on video? And they're like, no. And I'm like, it's in your contract. And they're like, oh yeah. So we thought, we usually do it behind the scenes afterwards, but we thought we'd do a little bit of it here. The folks in the editorial department put together a brief montage of some of the more candid moments from the filming of CitizenCon over the last couple weeks. So we're going to spend 2 minutes and take a look at that. Let's see what they put together. How many CitizenCons have you performed in now? Performed? Just the one. Nope, my first one. One last year. 2. A few. 8 or 9? Maybe 9 or 10? Never. Man, I don't know, man. Did you like doing it? Yes, I was completely terrified. It was good, a bit stressful. The first live one, I was a mess. Weird combination of going from insane highs to insane lows. Live ones. Because? It's over. The live ones are pretty special. Pre-samp's always fun, but the live events are special, aren't they? Remember we were at that weird crack house in Ancos? Right. I like the live ones. Oh, I mean, I love these digital ones. These are the best. Every time I've done it, it has been a digital one, and I'd like to do one on stage. Is it because you have a restraining order against you, or? Didn't know if I was going to be sick, if I was going to lose my stomach. How hard is it to keep your eyes open on stage? That's another problem with the lights. They're kind of, I'm realizing through this sentence that I'm closing my eyes as I speak. Do I do that a lot? I am a very shy individual, so this is me just trying to get out of my shell. Getting the crowd to react to the ideas that we've been working on for so long. We can react. Watch. Everybody. Yay! I can feel your passion from here. Cut the camera. Counting you down in like 30 seconds. I'm like, do I stand up? Do I sit down? Do I drink? Do I not? Do I talk? This will be the best one yet. That's right. Because it's nice and short. Is this all supposed to be usable content? Because I could be different. No. Ich glaube, ohne Jared würde es den Leuten noch schwerer fallen. I think you mean least favorite, because it has the word moist in it. I mean, come on. We'll give you a new nickname by the end of this. Sounds good. Could do All with right. one. Let's get started. Nicht mehr River Guy? No. Bei seiner lockere Art, die zieht die anderen Leute teilweise noch ein bisschen mit, würde ich mal meinen. I put that in there because I'm eternally grateful for all of the CIG staff and developers who take the time to appear on these things, whether it's ISC, SCL, CitizenCon, walk on stage, be pre-recorded. It's not the easiest thing for everybody. And on behalf of the community, if I can speak for them in this regard, I want to say thank you for participating in these things each and every year that we have them. Now, let's wrap things up here. You're welcome. So let's see, how do I want to do this? At this point, we've only got one major story left to tell. But before we do that, we wanted to do one more check-in on something we started last year. Last year, Rich Tyler took the stage and presented his roadmap to 1.0. And we didn't want to go an entire year without talking to the senior game director himself to get his update on that 1 year later. So we're going to throw it to him, and we're going to go to our last segment, and when we come back, we'll say our goodbyes. And if you're at a watch party, it's time to get... I was going to say... that's not a word I can say on the camera. Let's just go. Let's just throw it back to me. Go to me from 1 week ago. Es fehlt eine Person, wie immer.
Last year, Senior Game Director Rich Tyrer took to the stage and revealed our plan for 1.0. Now, before we end this year's CitizenCon Direct, we wanted to take a few moments and follow up on that reveal from last year, to do as we've done today and look at the year ahead. So, Rich, thanks for taking the time to join us. Well, you're welcome. All right, so we're going to jump right into it. Everybody knows the only constant in game development is change. So I'm going to ask you outright, what's changed about the road to 1.0? Well, fortunately, nothing. It still remains our North Star. The team is busy working towards that goal in the background, and every patch this year has moved us towards that goal. And if you haven't watched the Star Citizen 1.0 presentation from last year, I highly recommend you do so, because everything in it is still relevant as of today. You mentioned every patch this year has moved us towards that goal, so I want to dig deeper into that. We've done, at this point, 9 releases in this year, more than any year prior. How does each one of these not just sit as their own moment in time, but move us forward on this road to 1.0? Well, last year I discussed the framework of 1.0, how all those complex systems can tie together. And one of the core aspects of that was the main story, which became the spine of the universe, which brought all of the locations, mission givers, guilds, and all the different areas of the game to the players. Now, what I didn't talk about from last year was all of the content that was going to support that framework, add the flesh to the bones, should we say. And I think that's where this year has moved us towards that goal. If you think about previous events of previous years, they've generally been locations that we've put into the verse, but they've been transient. We've taken them away, like Siege of Orison or Xenothreat. We've added them to game, and then they've been moved away. And I think with the addition of the patches this year, when you look at the Hathor facilities, Onyx facility, these are permanent additions to the world that not only have their own story, as when we release them with the patches, but they'll also become points of interest and areas that the larger 1.0 narrative will utilize. Since we're on story, I'm going to stay with this here. Since we launched the PU back in 2015, it's always been this sandbox where players can do what they want. They can bring their own story to the verse, and that'll never change. But how important is it that we also build this concurrent narrative of our own, this crafted experience, if you will, alongside that? Well, we're trying to create a living, breathing universe. And that includes both the player stories that you mentioned, that they can go and enjoy and create their own memories together. But it also means that we want to have a universe that gives back. We want areas and locations to feel like they're believable and real-life locations. And if you look throughout this year and the patches that we've worked towards, we've had an overarching story that's moved from patch to patch, and we're going through some of those cycles right now. We've also been introducing mission content that has fully voiced dialogue and facial animation, which allows us to inject some of the meaning and the why to what you are doing as a player. And I think story is integral to Star Citizen as a connective tissue that ties all of these different complex systems together, because it takes players on that journey throughout the game. To see this big turn this year to start injecting story into the verse, I think people are really responding to it. So everybody knows, and you mentioned just now, that this year we changed a whole lot about how we operate and how we release things. How do you think that's gone? I think it's gone very well. I think if the mantra that I've always been pushing this year at the beginning of January was patch always goes. And I think this year has seen a different development strategy for how we've been moving the game forward. That's where this different strategy has allowed us to really take a wider approach. And we also have to remember that Star Citizen is played by tens of thousands of players every day. And while we have lofty future goals, we still have to make decisions right now that make the game fun for the people that are playing it all the time, playing it as their daily game. If you look at previous years, we've had to hold a patch back, we've had to make concessions, mainly due to around a feature may not have been ready or right to go into there. There were 3 months, 4 months, sometimes 5 months between patches. Exactly, and I don't think that's good for anybody. I don't think it's good for the players. I don't think it's good for the development team. I think it's better to have regular cadence of drops. One good example is this year for A Line of Mine. People probably don't know, but A Line of Mine, when you turned on the laser
it was actually supposed to reveal the The sandworm sandworm, this Valakar. And I played it, and it didn't hit the quality that I wanted to go into the game. So we changed, and I took it out, and I made that decision alongside Chris and Erin, and we've held that back, and we're going to work on that towards a future patch. But I think definitely the more regular cadences has had the multiple benefits, and like I said, I want to dispel a myth right here, right now. Like, features are still being worked on quite heavily in the background, from radar and scanning in FPS, the new quantum, to inventory, engineering and crafting, and all of those features are going to be coming very, very soon for players to get their hands on. And, you know, I'm going to be honest, I'm not going to sit here and say that if I was to go back to the start of the year, I would hope that we would have released more features. But I also think every decision we've made this year has been through the lens of making the live experience as stable and as good as possible. Absolutely. All right, so that's a bit about the year before. And the year before has been, I've said this before, I've said it internally, I've said it out there, I'm going to say it right now again on camera. I think this has been the best year of Star Citizen ever, and I'm willing to look right into the camera and say that. The player numbers are up, engagement numbers are up, the length of the play sessions are up, bug numbers are down, 30K is gone. It's been a solid year. But CitizenCon isn't CitizenCon without talking about the future, so I want to move us to the future. We've talked about story, we've talked about this more diegetic, immersive universe and adding voice lines and stuff like this. But where do we go from here? Obviously that continues, but what more are we going to do to make this universe seem alive and real and breathing? I think the biggest thing is to start having that conversation be two-way. So if you think about this year, like you mentioned, we've been having fully voiced NPCs, but a lot of those missions and those NPCs, they're talking to you, they're talking at you. Right. You don't get to talk back to them. Now, obviously, you get to interact with them through your actions, you get to go and do their mission, and you get to move that along, and then they talk to you again. But it's a one-way conversation. We're missing that conversation wheel. Exactly. The next part would be physical mission givers. That's something that we're going to be working towards very soon, with Battaglia being the first one coming back in the verse. And just to be clear, we will be bringing all the mission givers eventually back, and we want them to be an integral part of the verse and the story that players go and enjoy. We want the locations to be brought to life, and as we mentioned last year, we want to have interactive scenes that you can go and be part of. And obviously the full end goal is towards, you know, to have cinematic stories in the game, and that is what we're going to be pushing towards. Everything we do, every decision we make is through the lens of moving us closer to 1.0. It might sometimes be difficult to see why those decisions have been made at the time they've been made, but rest assured that Star Citizen 1.0 is still our North Star. That's what we're still aiming towards, and that's what we're going to be moving forward with every patch next year as well. And remembering when mission givers were first introduced, they sometimes became a bottleneck. Is there a role in instancing, which we learned about earlier today? Is there a role for instancing in that, in helping with mission givers? Yes, partially. It will be one mechanism that will allow us to have players go to their own individual area of the verse, have that conversation, and then go and continue on into the open world environment. So I think that's where, when we look at instancing provides us one tool that allows us to remove that bottleneck and provide a more seamless experience. Happy you said that, because that's one of our last topics I want to get to, is how we reconcile instancing with the persistent universe. Like, for the last 10 years now, we've been building this giant, seamless, persistent universe where everybody can come in and play together. And it would be easy to have a first instinct reaction to the idea of instancing and say that's antithetical to everything that Star Citizen is. But you mentioned last year these three pillars of building Star Citizen in the PU, and I want to, you said nothing changed, but I want to ask you about this specifically. What are those three pillars again, and how does instancing fit within the greater design of Star Citizen? So the three pillars I mentioned last year were open world. That's just like the missions you love today. You can go and play, there's other players there, and you can go and enjoy that together. Then we have instancing, which I'll talk about more. But
similar to municipal works that we've talked about previously. And then the third pillar was dynamic content, which would be content that's generated by the activities of the players. And I think it's very easy to become myopic around one specific thing when we're talking about it a lot, when it's the next stage of our development. And I think you could reverse it. If we'd have made a game that was all instance, and then I'd come on camera and said, hey guys, we're going to start doing it open world, it would be like, oh, is the game changing? Are we doing open world now? Is open world the new North Star that's going to take us this way? And it's not. It's just one more tool that's going to allow us to offer different and dynamic experiences for players to go and engage in. Now, when I talk about instancing isn't always what you'd imagine as a solo instance experience where it's only just you. We're going to have several different versions of instances. Some are going to be closed instances, which will be like the new player experience. We'll be able for you to go in by yourself, for us to teach you the ropes in a safe environment so that you can understand how to play the complex game that we've made. But we'll also have open instances like a cantina or a bar where we might say, hey, we only want 50 people to come in here because we've got mission givers and we've got other NPCs for you to talk to, and you would just walk in and it would be seamless. You wouldn't know that there was an instance, it's not going to get a loading screen, you would just seamlessly walk into that location, it would be full of other players and NPCs, and you can go and enjoy the content. And that's, I think, something that instancing is going to provide us. It's going to give us a tool to offer different dynamic content, or curated content, as I'd say. It allows us to create experiences that are different to the open world experiences that we've already made. And it's not to say that we won't continue our open world development or only do instance content. It's going to be a mix. And like I said, this is one of the pillars that will move us towards 1.0. We will eventually work on dynamic content that will move us towards 1.0. And all three of those pillars will interweave to create the full Star Citizen experience. All right, so we've hit a lot of the bigger topics, the feature work, engineering, and FPS crafting coming to tech preview soon, stuff like this. We've talked about instancing and how that's going to work within the universe. But I want to ask you this one last big one. It's very easy to say Star Citizen is this kind of game and that kind of game. Those of us who spend our days making it know better. It's an everything game. It's everything we can make it game. It just is. But at the core of this is still spaceships. That life of spaceships. What more can you tell us about spaceship gameplay in the future? What can you give us? What can you tee up for us to look forward to for those of us who are really into Star Citizen for the spaceships? Our intentions going forward are to make sure that every ship or ship archetype that you acquire has a role and has content that you can go and enjoy in the universe. For example, right now I know that we're working on more robust mining missions, more robust salvage missions. We're going to be working on refueling missions. And we want to make sure that each and every one of the ship has a purpose and has a reason to exist in the game. That's from the smallest Argo MPUV, as well as ground vehicles, all the way up to the large capital ships. We want to give them purpose, and I think it's something that we are absolutely aware of. We want to make sure that we're building that spectrum of content to allow players to go and engage in. And I think 2026 is going to be a very good year for Star Citizen, and I think there's going to be something that's very interesting and something that a lot of people have been waiting for. But rather than me spoil it, I'll let Ian and the team go into the details on that. Get a twinkle in his eye. Ian, take it away. So the persistent universe has existed for over 10 years now. During that time, we've created lots of gameplay systems, we've added hundreds of locations, we've added lots of mission activities for different purposes: combat, cargo, mining, salvaging. But for combat ships, the only thing you've been able to do is fight other combat ships. In 2026, this changes. We're going to be delivering a spaceship-focused activity space which incentivizes the use of different gameplay roles
These are going to be scenarios where you're going to have to plan and strategize and create operational tactics to overcome your objective. So what you're going to see is very early. It's early in the pipeline process, and it's going to come online about mid next year. But we're really excited about the content we're creating, so we want to share with you a super early look at what we're building in a space we're calling Tactical Strike Groups. The People's Alliance are still trying to get to the bottom of what this new faction is really doing in the Nyx system. They've sent a capital ship to check out a station and run it into more than they can take care of themselves. Unfortunately, that team came under attack and members of their groups were taken hostage. Now they've reached out to INDIRECT, who've reached out to you to help recover the pilot. Of course, it's unwise to do this alone, so you'll need to put a team together to attack the station. When you arrive, you will have this big asteroid, kind of broken asteroid, and on this you will have this space where you will find 3 big arms. You will see in the middle, you will have this big energy core. Everything here has a purpose. Das ist der Corö. Just for the show, just something nice to see. You'll see a People's Alliance-owned Idris that's just on the outside, and it's going to be getting harassed by this unknown faction that you have met before. So your first objective here is to clear out the ships. There'll be waves of these ships, so this is where you want your light or your medium or your heavy fighters, whichever playstyle you prefer. So while one part of your group is dealing with the fighters, now it's time to actually assault the station. This station has been outfitted to resist all of the obvious way of attacks. Somehow they've incorporated Vanduul capital ship killing turrets. These turrets ignore small fighters, and they have the firepower to destroy even the biggest capital ships. Your Polaris and your Idris, if you get it close, it will get shredded. The idea of these is so we can sort of make it so we can mix up that ship combat, and not everyone can just bring the biggest ship and win just because they have the biggest ship. Ohne Mission brauchst du eine Menge weiter. You have to send out schnell. best pilots to navigate the superstructure and take down anything that may damage your bigger ships. So at this point you're thinking, destroy the turrets. But it's not that easy. This turret has shields that you've never seen before. It won't take any kind of damage. Your missiles won't do anything, your lasers won't do anything, your ballistics won't do anything to them. But like everything, they do have a weakness. You have to cut the power to their shields. To do that, that actually brings you to your first objective, the power relays. So the exterior has a number of power relays that are holding the doors closed so that you can't get in. You have to find them, you have to target them, and you have to destroy them. But it may not be as easy as it seems. Here's our first wrinkle. The power relays have their own shields that are resistant to energy-based attacks. We know how much you like using laser repeaters, but so do these guys. Capital ship can't get close enough because of the turrets. So ships with explosive or ballistic ordnance will be needed here. That's torpedo ships like your Retaliator or Gladiator, or even another fighter with ballistics loadout. That's going to take you a while. Once the power relays have been taken down, the station opens up. And this is where things get really cool. Now it's time for you to fly your ship inside the station. Yeah, you, in your ship, fly into the superstructure of this station. How cool is that? I feel like this is a proud dad moment. Thank you, Jared. We're just going to call it what it is. It's a trench run. Trench run. So as you enter the structure, you'll see cooling units along the sides that you'll need to take out. There's
There's 3 arms to the station that have these trenches. You'll fly into one, and then there'll be a core in the center, and then you'll move out another trench. You're either gonna do it multiple times, or you need to bring friends. At this point, the core is still protected, so these are essentially strafing runs. There are objects to avoid. Ja, du musst ja nicht so schnell da durchfliegen, kannst ja auch warten. Das ist halt die Frage, wenn sie Turrets haben, nicht? Ich wollte gerade sagen, wenn das Sie haben Turrets, dann stimmt. durchballern. Haben sie gerade gesagt. Lots of distortion damage. So once the cooling units are out, that exposes the core to overheat, which means Lots that you of can attack it distortion from the inside and also from exhaust ports on the outside of the station. Haben sich ja was einfallen lassen. This core is armored and just takes Ja, gucken, ob es auch so funktioniert, ne? Du musst bei der Szene jetzt an die Rückkehr der Jedi-Ritter denken. Ja, da ist die Frage, wie konnte die Eclipse gerade den Kern anvisieren? Na, da war ein Spalt in der Kuppel. Ich gehe davon aus, dass die aufgegangen ist. Ja, haben sie gerade gesagt, die Ansage. wenn du den Kühler Genau. zerstört hast, geht die Kuppel auf. Und dann haben die Eclipse reingebombt. Die Frage, kannst du das kontern, indem du einfach reinläufst, in Anführungsstrichen? Bikes oder dergleichen. Ja, kannst du vielleicht irgendwie auch Granaten dran befestigen oder whatever. And you'll find out more once we get closer to release. But this is a really important feature that we're really excited to get out. If you're not bringing your own Idris, the People's Alliance has an Idris there that can provide a safe port in a storm, allow you to set back up and head back out. And it's a good thing that you've rearmed and refueled too, because now Das another erste, group was of so ships wirklich is coming Richtung to Combined attack Arms the geht. People's Alliance Idris. So while the fighters are protecting the Idris, what's happening at the station? Well, that's where the dropships come in. Now you've got to take a fire team in. You've got to land. Das ist aber kein Dropship, das war ein Gunship. Ja, es ist ein bisschen inkonsistent in ihrem eigenen Marketing. Open a hangar door which will allow you to release captives from the station. Denn sie wollen ja das Schiff verkaufen gerade. Es kann auch Dropshippen. After you've opened the doors and that person's taken Es off, kann vor allen Dingen you've got to droppen, ja. make sure they get to safety. Na, ich würde auch lieber die nehmen als die Valkyrie wahrscheinlich. All of this sounds pretty simple, but there's an additional Nö. complication. So up until this point, it's just been you versus the enemies in the station. Es ist, But the enemies in the station have their own enemies. die Valkyrie ist halt eher für ein offenes Setting gedacht. Von daher, ja. The Vanduul neighbors who really don't like these guys for some Also, reason will come in and 160 Grad dann auf Fire Support And geben. they're not going to discriminate between you and the station. They're out for blood. Jetzt kommen die Vanduul wieder stänkern. When you alert the Vanduul by destroying the power core that the station's now vulnerable, you're on a time limit. Vanduul are coming, they're going to come hard, they're going to keep coming, you're going to have one hell of a fight. Da fällt ihm die Tasse aus der Hand. Das waren Torpedos. Nope, das waren große, dicke Kanonen. Haben wir doch noch nie gesehen, oder? Ja, das sieht nach einem Battleship aus. Das ist definitiv nicht das Kingship, aber was Größeres. Nee, es war zu kurz dafür. Das war's? Tactical strike groups. I'm personally so invested in this. So throughout 2025, we created a variety of content. Some of it was very focused on FPS combat. So personally, driving a more vehicle-based experience was very important to me. This is a defining statement that I want to do in 2026. We're a spaceship game. There are prized possessions. To the objects we fall in love with. This is the content we want to create, which creates scenarios and roles for you to use those spaceships. We won't get to all roles initially, but we should see this as a landmark, a position where we can see a gameplay space which incentivizes the use of different ships and scenarios to
clear objectives and complete missions in a variety of roles. And in the future, we can use this to expand on. So I hope you're all just as excited as I am for tactical strike groups. They're gonna be fantastic. Na dann. Also da wirst du wohl schon mindestens 50 Leute brauchen für so eine Aktion. Okay. Why do you still have the puppet? John, come home. All right, so tactical strike groups. You know, it's been a long road for the last 10 years. The PU's been around. We've done lots to build stuff for mining ships and for salvage ships. And as Rich said, we're currently building out even more for those. And our first refueling missions coming online in 2026. But combat missions. Oh, hi, Aaron Roberts. Gibt's einen Robert, der da ist. But finally having enough of the foundation in place that we can begin to build real spaceship operations, in any other MMO they've called dungeons. It's really exciting for me, and that's why we're ending the show this year with that. So yeah, that's been CitizenCon Direct. Thank you for taking the time to share this with us. Again, this is just a glimpse at some of what's coming in 2026. I've seen the Twitch chat and the YouTube chat like, oh, you're spoiling everything. I promise, we ain't. So before we let you go, that's it for me. Thank you so much for tuning in. And as with every CitizenCon, the last word shouldn't be mine. It should belong to our founders and CEO. So take it away, Chris Roberts. I hope you enjoyed this glimpse into some of what the team is cooking for the near future. Of course, we're not going to spoil everything that's currently in progress, and many features we haven't discussed today are in active development, like base building, social, and trade tools that are very much a priority. These, along with bringing the final polished features from Squadron 42 into the persistent universe, will make next year the most exciting yet for Star Citizen. Finally, I want to extend a heartfelt thank you to everyone at CIG for working so tirelessly and with so much passion to deliver something that is already special and will only get more so as we continue. And of course, to all of you for making all this possible with your support and feedback. We couldn't do this without all of you, something that I and the team appreciate every day. We are very lucky to be allowed the time and the money to build the game of all of our dreams, something that is only more apparent as the video game business becomes more monolithic. We are one of the few large independents left standing, and there is no way we would be allowed to dream as big as we are on an original game and take the time to achieve that dream if we were part or funded by any of the few remaining mega game companies. So thank you, and I look forward to seeing you all in the verse this coming year. We held the line, oder wie war das? I held the line, ja. Blah. See you in the verse. That's it for this year. CitizenCon Indirect. So, was war das Wichtigste, was du gehört hast? Lukas, das habe ich nicht ganz verstanden. Wie das Wichtigste? Achso. Du hast gesagt, das Wichtigste für dich. In Instanzen in der Form, dass du diesen relativ... Missionen machen kannst, ja. Ja, also gerade in den Assad Facilities, wenn da gerade irgendwie Leute durchgerollt sind und liegt alles nur tot am Boden und du hast keinerlei Story mehr, weil dir vielleicht der Gegner hauptsächlich im Kreuz spawnt und du erlebst nicht das, was man eigentlich wollte. In der Mission erleben sollte, ja. Weil dir die Hälfte schon vorab also das Narrativ, oder du kommst zu Miles Eckert in die fucking Bar und da stehen 10 Leute und warten, oder da ist gerade eine Org, die ihr Meeting macht oder whatever. Ja, das destroyt die Szene, wenn du dann vor ihm sitzt und mit ihm einen Whisky trinkst. Wenn sie das richtig seamlessly hinkriegen, ohne Ladebildschirme, ohne Ruckler, ohne alles Mögliche, dann wird das viele Stellen definitiv aufwerten. Ja, die Frage ist, wie wollen sie es machen? Weil wenn wir jetzt eine Gruppe bilden, sagen wir mal, wir sind dann zu 10 oder so und gehen da rein
Kommt denn jeder mit? Oder für wie viele Personen wird das? Ja, die haben das haben sie ja gerade gesagt gehabt. Die wollen das so machen, dass halt eben für die entsprechenden Gruppen, dass die entsprechend dann halt auch ihre eigene Instanz kriegen. Und, Ne, ich glaube, er meint das eher, dass es um sowas geht wie Miles Eckert. Ja? Wenn dann irgendwie alle 3 in die Bar gehen, um den Job bei Miles Eckert anzugeben, kommt dann jeder in seine eigene Bar. Ja, oder stehen dann 3 Leute bei Miles Eckert und nehmen den Job an. Naja, die komplette Gruppe steht dann an einem und demselben NPC. Da kann halt nur einer direkt mit ihm quatschen und nicht alle gleichzeitig, so nach dem Motto. Ja, wie gesagt, das sind halt so die Fragen, die sie. Aber der Miles, der steht ja in der Bar, wo war das? Arcorp, glaube ich? Nee, zuletzt war er auf Lorville. Ja. So, da ist ja aber offen für alle, eigentlich. Ja, genau, deswegen. Das kannst du aber theoretisch, ne, mit Server-Meshing und allem kannst du das ja seamless machen. Wenn er einem extra Raum ist. Das ist meine eigene Instanz. Hier ist halt keine Ahnung, Streamer-Party von Person Y, sondern hier ist Miles Eckert. Die Bar ist ansonsten relativ leer. Ihr könnt eure Shady Businesses, in Anführungsstrichen, sind ja keine, aber eure Deals durchziehen. In Story, so dass du die Leute auch verstehst, ohne dass irgendjemand sich neben den Tisch stellt, dich dumm anglotzt, während du dein Meet and Greet hörst. Ja, und gleichzeitig existiert aber, wenn jemand anders durch die Tür geht und diese Mission nicht hat oder nicht auf dem Weg zu Miles Eckert ist, als der Meet and Greet Point für Event Y. Und das geht theoretisch. Ne? Also, Beispiele von Server-Matching, das serverübergreifende oder instanzübergreifende Interagieren ist möglich, wurde zumindest demonstriert. Ja gut, also die Frage, kriegen sie es wirklich hin? Wenn sie es hinkriegen, wäre gut, ja. Also es wäre schon eine Verbesserung, weil jetzt die Missionen sind teilweise ja, wenn du hinkommst, schon erledigt oder ja, das ist schon dann nicht ganz so geil gewesen. Und wenn sie es wirklich dann umsetzen zumindest für diese wirklich story-intensiven ist es definitiv gut. Oder stimmungsintensiven, nennen wir es mal so. Ja. Ja. Die anderen Sachen, gut, das war klar, dass sie da nicht drauf eingingen, Basebuilding oder so, das habe ich mir schon gedacht. Dass sie da nicht viel machen. Ja, da war ja die Aussage, das kommt halt quasi im nächsten Jahr, so ein prima Daumen. Ja, das ist ja auch zu groß. Also das ist ja noch ein Riesensegment. Wenn sie immer noch in der Planetech feilen. Weil da hängen die Drohnen mit dran, da hängt ja einiges dran. Deswegen, die haben ja gesagt, die machen erstes, wenn die Drohnen klar sind und weil das in Verbindung mit Basebuilding kommt. Ja, auch Scannen wird, denke ich, relativ wichtig sein dafür, denn deine Location zu suchen ist ja durchaus relevant. Ja, es geht ja darum, deinen Mining-Outpost überarbeiten, wenn sie die Ressourcenqualitäten jetzt einfügen wollen mit dem neuen Crafting. Ja. Das muss ja dann auch nochmal geupdatet werden. Und das ist definitiv eine der cooleren Mechaniken, die bei Spielen wie, sagen wir jetzt, Worlds Adrift, Firefall, durchaus die Motivation hochgehalten haben, dass du halt irgendwie nach dem, in Anführungsstrichen, richtig guten Zeug suchst, um dir dann die eine geile Waffe zu bauen, die Stats X bis Y hat. Das kann richtig gut werden. Ja, vor allem, weil es ja auch dann darum geht, wenn dann Korps ihre großen Schiffe dann halt dementsprechend auch sinnvoll bauen wollen. Die werden dann nicht mit den 0815 Ressourcen anfangen, denn das schäbigste Schiff zu schustern, sondern die wollen dann bestimmt dann gleich einmal ordentlich loslegen. Na, wenn du dann deine Retros bauen kannst aus Komponenten, die halt wirklich dafür gedacht sind, möglichst viel Schub zu erzeugen, sodass du stärker bremsen kannst, als man das normalerweise erwarten würde und so weiter. Ne? Wollen wir noch da geht viel. Aber ich denke mal, dass das mit den Instanzen, ich denke mal, wenn die das mit dem Surfer-Meshing halt noch ein bisschen stabiler also effizienter hinbekommen, denke ich mal, dass das auch so sein wird, dass wahrscheinlich dann, wenn die Bar dann da ist, wo dann halt die entsprechenden Missionsgeber aufgeteilt sind, abhängig davon, wer welche Mission dann halt quasi schon getriggert hat, dass sie dann automatisch aufgeteilt werden und sobald sie dann wieder diesen Bereich verlassen und jetzt wieder so Richtung Hangar laufen, dann wieder die Instanzen gelöscht werden. Und erst wenn du dann halt quasi in deinem Zielgebiet ankommst, das System erkennt, okay, das ist die Gruppe, die hat die und die Mission, also schmeiße ich die jetzt, sobald die dann halt in den Anflug kommen von dem Planeten oder bei der Station, dementsprechend in die separate Instanz rein, dass die dann wirklich komplett ungestört ihre Mission machen kann.
Und ich denke mal, das hat er dann wahrscheinlich auch damit gemeint, dass das halt so gemischt werden soll. Mit den gemischten Instanzen. Genau, du kannst es halt auch komplett umdrehen. Ne? Wenn du eine PvP-Mission hast und da ist keiner und du hast niemanden, gegen den du agierst, dann sagst du entweder ab oder es passiert vielleicht im Zweifelsfall gar nichts, weil eben kein Gegner da ist. Das heißt, du könntest eben dann Leute von anderen Servern reinholen und die dann einfach mixen in einer Instanz, die über mehrere Server hinweg geht. Ja. Ich denke mal schon, dass sie da eine gute Lösung finden werden. Weil für mich klang das jetzt nicht so kompliziert. Wie gesagt, es muss ja jetzt, wenn du jetzt sagst, du hast eine Gruppe und einer nimmt die Mission an und teilt das mit den anderen, dann müssen ja nicht alle 10 Leute dann quasi den Eckhart anquatschen in dem Sinne, sondern reicht ja, wenn einer den anlabert und die anderen, die stehen dann daneben und hören dann halt quasi zu. So. Ja, nee, das meine ich. Ich meine das allgemein, dass du, weil wir jetzt ja, die Bar ist ja für alle zugänglich und du gehst rein. Wenn er in einem anderen Raum steht, ist es kein Problem. Du gehst durch die Tür und schon bist du in deiner eigenen Instanz. Das verstehe ich. Das ist richtig. Aber wenn es das halt. werden sie wahrscheinlich nicht machen, weil das nimmt ja dann wieder die Immersion komplett raus. Die werden, also da wird es dann schon sein, dass dann halt die Leute, die halt den nicht haben, dass sie den trotzdem sehen, aber einfach dran vorbeigehen können. Naja. So, aber du wirst halt dann nicht mehr so haben, dass dann wirklich alle 500 Leute auf dem Server dann sich dann dort treffen können, sondern dann wirklich so ein Player Cap dann in dem Bereich dann aufgebaut wird. Ja und nein, deswegen ist es ja mit den Instanzen. Ne? Du kannst an der gleichen Location zur gleichen Zeit unterschiedliche Zustände einer Location oder einer Person darstellen, ohne eben, dass die Leute miteinander interferieren, solange sie irgendwie aussortiert werden. Ja? Wenn du also Richtung der Bar gehst und hast halt eben die Kontaktmission, du triffst das erste Mal Miles Eckert, dann ist die Bar eine andere, mit einem anderen Setup, mit einem anderen Aussehen, von mir aus mit einer anderen Stimmung, als die, in die jemand eben geht, der nur jetzt mal eben vorbeigeht, wo dann vielleicht Miles Eckert gar nicht da ist. Warum auch? Oder du hast eine Location X, die sich nach der Mission verändert hat und jedes Mal, wenn du dann dorthin zurückkehrst, weil du Mission Y dort bereits gemacht hast, die das Ganze verändert hat, dann kann das für dich entsprechend anders aussehen wie andere Leute, die die Mission noch machen. Also wie bei Guild. Keine Ahnung, du bist in einem Hafen und belieferst die Idris, die wird aufmunitioniert und wenn du das gemacht hast, dann fliegt sie ab und ist nicht mehr da und so Geschichten. Ja, eher wie bei Teso. Wenn du die Stadt befreit hast, dann ist sie danach für dich halt befreit und die Leute ziehen wieder ein, mehr oder minder. Bei Warhammer war das auch, glaube ich, online, ne? Da gab es ja auch irgendwie so Sachen. Ja, okay. Ja, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen, wie sie es umsetzen. Ja. Also der Weg ist richtig. Macht das alles nur besser. Ja, ich denke mal auch. Zumal du ja dann halt auch dann ein bisschen diese ganzen Briefer und die Spinner dann aussortieren kannst bei solchen Sachen und dann auch die Leute wieder ein bisschen Spielspaß an der ganzen Sache finden. Ja, die Leute wollen halt, die meisten Leute, wie gesagt, das ist zumindest immer mein Argument, wollen mehr oder minder das intensive Storytelling eines Squadron 42 in einem Star Citizen mit Multiplayer. Das ist, was die Leute eigentlich wollen. Die wollen nicht zwangsläufig die super große Cop-Erfahrung, wo, keine Ahnung, 500 Leute um den gleichen NPC rumstehen, dieses klassische MMO-Ding, sondern es geht wesentlich mehr um dich, dein Erlebnis, dein Schiff, was ist passiert mit dir, welche Entscheidungen triffst du? Gehst du quasi in dieser virtuellen Welt. Ja, und wenn sie solche Entscheidungen mit einfügen und du kannst dann irgendwie sagen, ja okay, ich habe mit Charakter 1 habe ich Person Y gerettet, also kann ich, keine Ahnung, den wieder treffen, Missionen von ihm kriegen, aber mit einem anderen Charakter habe ich ihn umgebracht und deswegen kann ich vielleicht von ihm keine Mission mehr kriegen, aber dafür an eine andere Location gehen und dort einer neuen Fraktion beitreten oder dergleichen. Ne? So ein bisschen hier Skyrim, dunkle Bruderschaft. Wenn du kein Mörder bist, dann wirst du halt von denen nicht angesprochen. Und das kannst du halt auf diese Art und Weise deutlich besser etablieren auch und managen, als es halt wie, keine Ahnung, WoW oder so zu machen, wo dann halt irgendwie 20.000 Leute auf dem Marktplatz rumstehen. Ich meine, rein theoretisch, wenn man es mal so ein bisschen du kannst es halt kombinieren. Von dem Squadron 42 jetzt so reinnimmt, haben sie ja auch dieses Multiple-Choice-System mit drin. Da hatten sie ja doch mal gesagt, wenn du zum Beispiel die F8 Lightning haben willst, musst du diesen einen Strang nehmen und dann gibt es noch einen alternativen Strang, dann kriegst du eine andere Belohnung. Genau, ne? Ich gehe davon aus, dass man da als War Hero rausgeht, als nur nach 15 Private oder eben vielleicht sogar als Dropout, der rausgeschmissen wird. Ja.
Also, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Anyway. Wollen wir nochmal auf die Schiffe eingehen? Weil ich bin gerade auf der Seite. Können uns die nochmal angucken? Zusammen? Ja. Also ich sorry für meine direkte Meinung. Also die Dreckschiffe sind ja schon so russisch zusammengeschusterte Dinger und das haben sie jetzt nochmal getoppt. Du meinst die Drake-Dings, ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Grey Market Schiff hat sie gemoddet oder so, steht ja da auf der Seite. Ja, wir können ja mal anfangen mit der Paladin, würde ich sagen, oder? Okay. Das war ja das erste Schiff. Genau. Was sie vorgestellt haben. Aber die war jetzt ja auch nicht neu in dem Sinne. Die haben wir ja letztes Jahr vorgestellt bekommen. Letztes Jahr war es, glaube ich, oder? Ja. Genau. Ja, genau. Jahr. Und da war ich ja, die ist ja quasi in meine Fleet gewandert. Ja, ich sag mal, die... Das war aber, glaube ich, zu Intergalactic Aerospace, oder? Ich bin mir nicht 100% sicher. Ja, ich glaube, am Jahresanfang war das letztes Jahr. Ich weiß nicht ganz genau, ja. Letztes Jahr November, glaube ich. Ich denke auch. Aber ist ja im Endeffekt auch nicht wirklich wichtig. Also, ich muss sagen, ich scroll einfach mal runter, weil die anderen Sachen kann man sich ja selber mal angucken. Der Factory Skin ist immer noch am besten. Die anderen finde ich so lala. Aber man konnte damals, wenn man sie pre-ordert hat, sage ich mal dazu, da gab es so einen Shadow-Irgendwas-Skin dazu, da war sie schwarz. Der sah cool aus. Ich denke, da kommt dann... Da kommt noch mehr, ja, aber so, ich finde Factory ist immer noch am besten. Sieht halt militärisch aus. Ja, aber das Orange sieht schon für mich ziemlich komisch aus, ja. Das sieht aus wieder wie so ein Handelsschiff oder wie so ein, keine Ahnung, das Rot. Ja, aber sie müssen ja auch mal was anderes machen, es kann ja nicht immer nur... Ist Geschmackssache. Naja, sie müssen ja auch nicht, die müssen ja nicht so eine große Auswahl, sie können ja erstmal 2 coole machen oder keine Ahnung. Ne? Ja, die Bewaffnung hatte ich jetzt 6 mal S4 Missile Racks, okay, 6 Stück. Und der Turret war Size 5, also nicht Size 6, wenn ich das hier richtig sehe. Aber vielleicht sind die wieder... Also die Waffen sind Size 5 definitiv, aber manchmal ist das Turret dann eine Size größer, um so viele Waffen zu... Sahen jetzt aber größer aus, aber gut, da müsste man nochmal in dieses... weiß nicht, ob es das gibt. Das ist immer eine Frage der Verhältnisse. Ja, Costa Quanta war halt, liegt bei 3,40, aber das war ja auch klar, dass die nochmal teurer wird. Ist ja immer ein Stück mehr. Ich weiß gar nicht, ob es bei den Specs, achso, man muss dann auf die Sachen werden wahrscheinlich nochmal gedroppt mit einem PDF oder es gibt ja diese anderen Seiten. Ja, die Handbücher. Finde ich jetzt nicht. Ich muss nochmal zurück. Ja, ist ja klar, ne? Die Rolle ist klar, würde ich sagen. Hier haben sie jetzt im Video haben sie sie ja ein bisschen als Dropship missbraucht. Ja, das wollte unbedingt mit rein. Aber ich glaube, sie hatten da auch eine Armory drin. Ich bin mir aber nicht mehr sicher vom Konzept. Also würde das... Du hast alles drin, gleich unten am Eingang, wenn du reingehst. Würde das natürlich... Also die Leute können schon gerüstet in den Kampf ziehen, aber es ist halt kein, ich transportiere dort eine gewisse Menge an Leute hin und heb selber wieder ab. Dropship. Also verfüllt. Lieber Gunship und die Valkyrie braucht ja noch nicht die klassische Dropship-Rolle beim Militär. Ja. Aber Suitlocker soll ja sowieso eigentlich jedes Schiff irgendwann mehr oder minder kriegen mit Interieur. Aber ich finde sie ganz gut, weil wir in zivilen Klamotten meistens ja als kleine Gruppe rumrennen und da passt sie eigentlich gut rein. Ja, mal gucken, wie sie performt, wie sie sich macht, wie sie sich entwickelt. Dann müssen wir testen. Wenn in 2 Wochen drin ist. 2, 3 Wochen wird es ja rauskommen, denke ich. Oder ich denke mal Ende Oktober. Nimm eine Preislist, pack ein paar Stühle rein, dann hast du auch ein Dropship für 6 bis 7 Leute. Genau, ist halt immer die Frage, ne? Inwieweit kannst du die Rolle erfüllen? Das ist ja dann im Endeffekt auch ihr Cutlass-Stil. Aber die Frage, kann ich nur Leute transportieren? Kann ich sie beschützen? Oder bin ich einfach nur ein fliegender Sarg? Ja, dann hat man noch die Stinger. Ich persönlich finde die ganz cool. Ich mag ja die Alien-Schiffe sowieso. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, weil sie eigentlich gesagt haben, die wollen ja nichts von dem Content für Squadron raushauen, aber
Tja, ja. Das haben sie es doch gemacht. Ja, du musst ja auch sehen, das ist ja jetzt wieder von Isperia. Das ist ja nicht eine reine Wendel. Genau. Das ist theoretisch ein Nachbau. Und da das muss wahrscheinlich dann auch den leicht goldenen Skin erklären. Ja, deswegen, den finde ich auch wieder so, naja, wie du schon gesagt hast, zu viel Gold. Der Meridian, naja, kann man sich drüber streiten. Halt, die Überschneidung zu dem Banu gefällt mir da einfach nicht. Ja. Mamba ist cool und Pit Viper ist, finde ich, ganz nett. Ja, und ich glaube, den Deathstalker, den gibt's beim Warbound Pack für die Chairman mit dabei. Anscheinend sind 2 sogar. Siehst du mal. 2 Skins, so wie das aussieht. Ich muss mal lesen. Ja, mit Bonus-Paint, also. Stinger, Deathstalker, Pain und Meridian ist dabei, ja genau, mit 2. Ist jetzt, haben sie letzte Mal auch gemacht, dass sie immer 2 mit raus. Aber gut, kann man ja machen. 303 €. 300 Ocken, kein Interior. Sie sieht cool aus, ganz klar. Aber nichts, was ich mir kaufen würde. Oder empfehlen würde als Multiplayer-Spieler. Ja, Upgrade könnte man machen, aber wenn man Alien mag. Ja gut, genau. Dazu. Alien-Tags. Ich weiß gar nicht, was war bei den Waffen eigentlich. Wo wir das Thema vorhin angesprochen hatten. Ich glaube, die Variante, die aus dem Kingship rauskam, die hatte oben noch einen Geschützturm drauf. Genau. Ja, genau. Das war so zwei Leute. Das waren 2-Sitzer. Das war quasi noch eine geupdatete Version davon, aber die hat sehr, also sehr so ein bisschen, als Zeit hätten sie da daneben gerade so ein bisschen das Stockwerk draufgesetzt noch, aber viel größer ist die dann auch nicht. Vielleicht war es so ein Torpedo-Ding, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie ziemlich fett bewaffnet. Die hat eine Size 5 Plasmakanone, 4 Size 4 Laserkanonen und 2 Size 2 Laserkanonen. Also es ist potent. Ja gut, wenn du dir anguckst, was die Glaive allein drin hat, ne, mit ihren Gauss-Teilen, das ist schon... Ja, aber die sieht doch so aus, aus, als... gesagt gehabt, die Size 5 Kanone, die kannst du nicht rausbauen, die ist fest verbaut. Ja, ist ja auch bei richtig den anderen Hardpoints unter den Flügeln. Sie haben das Buzzword nicht gebraucht, ich war ganz erstaunt. Aber die sieht halt auch ein bisschen robuster aus, weil die anderen kannst du ja einfach rammen und dann sind sie auseinandergefallen. Genau. Obwohl es eigentlich umgedreht sein müsste, so war es ja mal geplant. Ja gut, dann gehen wir zum... Schneiden und Klingen dann an den Dingen. Genau, dann gehen wir zum Schrotthaufen. Ja, also, das ist wirklich ein fliegender Ich weiß Schrotthaufen. nicht, also klar, ich mag Drake, aber es wäre jetzt nichts für mich, ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Ja, die haben ja... Muss man weil es halt aus vielen Schiffen irgendwie zusammengeschustert wurde. Müsste man sich aussuchen. Naja, also es gab ja in den verschiedenen Trailern, auch zu Star Citizen, zu Squadron meine ich, sorry, immer mal wieder diese zusammen oder veränderten, modifizierten Schiffe, wo dann auch die Cutlass immer relativ prominent präsentiert wurde. Das eine Jahr war es ja mit diesen ganzen Neonlichtern draußen, die so als Pipelines draußen verbaut waren. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass das jetzt endlich kommt. Ob die Umsetzung jetzt das ist, was ich mir wünschen würde, ist jetzt noch ein anderes Thema, aber ich denke, es ist ein Versuch, ein erster. Und wenn du irgendwann vielleicht sagen kannst, hey, ich hätte gerne doch lieber Triebwerke Y. Ich habe es heute mit XY als Beispiel. Weil hier Ich steht denke ja... mal, das wird bestimmt so ein Test sein. Wie Hier es steht ja damals gemoddet. mit der Origin Genau. Hier steht ja modded Ja, aber with. wenn du das irgendwann vielleicht selber entscheiden kannst, was da reinkommt, warum nicht? Kann man wahrscheinlich machen. Weil die haben sie... Hier im Hintergrund siehst du ja die Silhouette von der Cutlass. Und dann halt die einzelnen Rigs. Also die hat eine Quad Remote Turret from Hurricane, load with Size 3 Guns von der Hornet. Okay. Das ist schon ziemlich viel Feuerpower. Und dann zweimal S4 Ballistic Gatling, die sind redacted. Was heißt das? Die sind festgemacht, die kann man hier austauschen, oder? Genau. Genau. Und dann VTOLs, gut, das sieht ein bisschen anders aus. Und die Engine specializing in Long Range Travel, okay. Ja, gut. From Freelancer, okay. Also die haben jetzt die erste Version der Cutlass hatte ja diese Belly. Achso, und VTOLs. Das macht jetzt, okay, jetzt macht es Sinn. Jetzt steht hier modded with quasi den verschiedenen anderen Sachen von den
Raumschiffherstellern. Von Anvil, von Misk und von Drake. Genau. Wahrscheinlich, wie ihr schon sagt, wird es ein Test sein, dass du dann wahrscheinlich dein Schiff modifizieren kannst. Also wäre cool, wenn es, wie gesagt, in die Richtung Vielleicht planen sie das Wir ja. haben es mal angedeutet, wie gesagt, mehrfach. Aber Deswegen steht hier der graue Markt, das ist wahrscheinlich Schwarzmarkt gemeint mit, aber whatever. Ja, Der also Graham-Markt wenn die sich jemand bedeutet- holt, gucke ich sie mir an. Ja, dann können wir sie noch fliegen. Aber Ja. mich interessiert sie, also ja, das Konzept an sich dahinter ist vielleicht wirklich nur ein Test. Kommt vielleicht noch mehr. Ja, wie es auch bei uns ankommt, ne? Wie Weil das gesagt, also jetzt- vom Design her haben die älteren Ideen dazu ein bisschen besser gefallen. Aber Ja, das, was wir schon gesehen haben bei den modifizierten Cutlass, die jetzt im Pyro rumgekauft sind. Wenn ich jetzt von Weitem gucken würde, würde ich denken, ach, das ist ja nur eine Schrott-Cutlass, die abgestürzt ist. Und dann bewegt sie sich aus Versehen vielleicht. Ja, also... ja, vor allem, es sieht nicht so aus, als könnte man da jemals irgendwelche Ersatzteile für finden, weil die Na, Kombination findest du nie wieder. Also innen drin, ich weiß nicht, ob das ein Witz war mit dem Eimer, aber Nee, den ziehen sie ziemlich Sah sicher mir nicht durch. nach einem Witz aus. nee, Das wird ich garantiert glaube so auch kommen. nicht. Aber das ist Also dann es ist wieder, schon aber einer, der durchgezogen wird. das ist schon ein bisschen übertrieben dann wieder. Aber ja. Ja, ansonsten... Ey, doch das seit ist irgendwann richtig Jahren- selber aufsetzen muss. Genau. das möchte ich Ich sehen, will eine eigene Animation dafür, nur für den Scheiß-Eimer im wahrsten Sinne des Wortes. wie das dann geht. Ja, und sonst? Ja, ja. es ist, War kompakt. wir reden immer diesmal. das eine oder andere ganz gerne schön und versuchen einem Scheiße für Gold zu verkaufen. Dass sie nix unfertig rausbringen, ist nicht, um es mit uns zusammenzubauen, sondern weil sie einfach nicht fertig sind. Aber egal. Das mag ich mal nicht, sollen sie doch einfach sagen. Wir haben noch nicht so viel, wir wollen es trotzdem rausbringen. Habt ihr Bock drauf? Ja. Das Klar, wir würde haben immer jeder Bock. Ja sagen, von daher. Ich kann ja mal auf Genau. die Star Map gehen. Aber mir das dann zu verkaufen, als wir machen das, um auf euer Feedback einzugehen, ja nicht, ist klar. Aber ansonsten sind da coole Sachen am Horizont. Und sie haben ja gesagt, dass Jedes fucking Jahr. dass man von Nyx, also man kommt von Stanton zu Nyx und von Pyro zu Nyx, obwohl es ja eigentlich nicht geht, sondern weil Haben sie jetzt erstmal nur eingebaut, damit... Castra ist ja nicht angeschlossen. Ja, damit es ein bisschen Ja, also zugänglicher hier ist. Nyx, vorher auch mal in Stanton war drin, also nicht Nyx, Levski, daher. Sollte doch Haben sie machen. wahrscheinlich, wie Bin gesagt, gespannt erstmal auf nur das gemacht. Genesis-Update. Ah ja, ich auf Ja, jeden Fall Planetech auch. V, Also, wie viel? Also ich bin 5 oder gerade... 6 jetzt inzwischen? Ja, das ist wieder was Neues dann. letztes Jahr. Ja, sie nennen es jetzt mittlerweile Genesis. Also Nyx gibt es aber viele, also laut Star Map sind hier viele Warp Gates. Nach Virgil, nach Odin, Ja, nach, Nyx ist nach Bremen, nach Castra ziemlicher Nexus eigentlich. und nach Ähm, Tadil oder so ähnlich. Also es gibt einen Haufen. Dafür weniger Planeten. Nur Delamar. Und ich weiß halt nicht, ob über dem Planeten, über dem einen oder über den zweiten, ob da dann auch eine Station schwebt. Weil eine Ja, ich gehe mal schon Spawn-Location davon finde ich aus. wirklich zu wenig. Also das, aber ich gehe davon aus, dass sie, Pyro hatten sie ja auch am Anfang gesagt, da gibt es nur die und die Location, das große Hauptding. Nach und dem, dann was ist ich das jetzt Thema so geklärt. sagen würde, den ersten Nyx-Planet, der war ja bewohnbar. Den Ja. werden sie definitiv auch nochmal als Startposition nehmen, bin ich mal ganz stark davon ausgegangen. Denn wie gesagt, Levski wird dazu werden und denk mal, die werden bestimmt noch einen dritten reinnehmen, da wird bestimmt dann auf einer der zwei Planeten es gibt ja mal noch eine Station kommen. Nyx 3 gibt es noch. Ich gucke ja gerade auf der Map. Nyx Also 3 ist war der geplant. Gas- Nyx 3 war der Gasriese. Da wird Genau, aber die haben bestimmt dann auch wieder Monde und dergleichen. Ja. Also, Das wäre noch eine Option natürlich. das kommt ja Das dann. wäre natürlich auch cool, wenn wir anstatt auf dem Hauptplaneten einfach auf einem Mond so eine Stadt. Na, haben wir doch schon in Pyro hier. Welches war Ja, Pyro Pyro 4, war ich noch nicht glaub großartig unterwegs. Hm? das Nee, hat, ist okay, sorry. Das ging musst du mir mal angucken. alles Gibt's leider nicht vorwärts. Also, Pyro lohnt sich auf jeden Fall. Mal. Ja, Subside-Team auf jeden Fall. ich bin nur einmal... Ja, du durch- willst es dir ich wollte aufschreiben, nur hast du einmal- ja gesagt. Nee, das Pyro hatte ich probiert gehabt, aber ich bin am Anfang reihenweise nur weggeschossen worden. Erst als ich dann halt die Polaris hatte, habe ich mich dann nochmal wieder reingetraut und konnte einmal ordentlich durchfliegen, bis ich dann
beim zweiten Versuch dann auch wieder von der Idris weggeschossen wurde, habe ich auch die Schnauze voll gehabt. Ja, es hat aber nachgelassen. Also das ist jetzt nicht mehr ganz so, ich weiß. weil jetzt wieder alle in Ständen rumhängen. Oder viel. So wird es ja dann auch mit Nyx werden. Am Anfang wird es erstmal überlaufen sein. Da wirst du die ersten 2 Monate kaum was machen können. Bis dann die ganzen Idioten keinen Bock mehr haben. Und dann, wie gesagt, so ab Neujahr, da kannst du es dann probieren, mal ein bisschen Aber das ist auf jeden Fall cool, wenn es wirklich mit dem Howling funktioniert, dann sehr gerne. Ja. Ja, So. vor allen Dingen, aber du kannst das ja auch zum Beispiel mit den Minern verbinden. Die hatten ja vorgehabt, dass du bestimmte Ressourcen nur in bestimmten Systemen rankriegst. Und wenn du dann zum Beispiel von einer Miner-Gilde dann halt einen Auftrag kriegst, hole mir die und die Ressourcen, dann musst du halt darüber fliegen. So als Beispiel jetzt. Ja. Oder wenn es heißt, okay, wir brauchen jetzt halt von der Station die und die Daten, oder halt dort ist jemand gestrandet, musst du halt dann rüberfliegen. Ich würde sowas halt auch begrüßen. Ja, wie gesagt, also es ist nicht so, dass Starter ja keine Möglichkeiten hat, sondern dass sie immer nur bedingt ausgeschöpft werden können, weil die Population es nicht zulässt. Also die NPCs deaktiviert haben, weil die Server zusammenbrechen, weil Pipapo. Ist immer schwierig. Ja. Tja. This Wird is auf an jeden audio Fall test. interessant. If you can hear Tech, da warte ich jetzt auch schon seitdem Disco das Release is a real haben. cool guy in chat. Letztes Jahr zur CitizenCon von der Optik her, da habe ich schon mich drauf gefreut. Wenn Warst du nämlich da? die ganzen Planeten in sämtlichen Systemen dann I see aktualisiert Twitch. werden, wird schön. But YouTube? Disco is a real cool guy, YouTube. There you go. So, und ist die Frage, wann kommt der Patch, ne? Ja, ich denke zum Ende des Monats. Offensichtlich nicht. Also mal gucken. bestimmt Ende Oktober. Also jetzt 2 Wochen noch. Plus, minus. Also sind ja eigentlich noch 3 Wochen, glaube ich, oder? Müsste ich lügen. Was haben wir? 11. Ja, knapp 3 Wochen. Last year, Die Star Map ist lustig. War schon lange nicht mehr dabei hier. maybe other game. The resources were too tough to get, so they opened it up. And one company saw an opportunity where the UE didn't. Aber das TV Nyx-System, Planet weil du ja Services. gemeint hattest, And dass du dich da so they heimisch fühlst, expanded into the system, da wollte ich jetzt tried ja to da mine vorhin nicht as so much as they dazwischen could, funken bei den ganzen making a very Kommentaren slim immer. margin by the Also wie sheer gesagt, in den quantity of Videos, da sieht es ja resources halt they eben so were schön pulling out. ruhig und chillig aus, aber man muss halt eben abwarten, wie es denn wird. Weil die haben ja auch gesagt gehabt, die roten Flecken in dem System, da wird es halt dann gefährlicher. Das ist wahrscheinlich dann da, wo dann du auf Vendul-Aktivitäten stoßen wirst, würde ich jetzt Nee, mal also schätzen. du hast diese verschiedenen farbigen Nebula am Horizont. Genau. Das Der meine ich rote damit. Teil ist der Vendor Space. Ja. Und dann müssen wir halt eben abwarten, wie es da mit den ganzen Spinnern dann halt ausschaut. Aber rein theoretisch so auch von der Optik her, also mich hat es auch angesprochen. Weil schon alleine so die ganzen Felsformationen für mich deutlich natürlicher wirken und halt eben auch massiver. Ja. Man muss halt erstmal abwarten, wenn man dann direkt dann durchfliegt, ob das dann optisch auch so wirkt, wie es jetzt in dem Video war, aber Ja, ich meine, sie haben ja schon auch in Stanton mit den Mining Location, mit den neueren, die sehen alle schon relativ gut aus. Ja. Deutliche Weiterentwicklung von Yellow Belt zum Beispiel. Da gibt es schon richtig coole Gesteinsformationen. Aber ich denke, dass sich das so verteilen wird. Es wird der erste Ansturm sein und dann wird sich jeder so seine Location suchen, wo er dann so rumhängt. Denke ich. Ja, wie gesagt, und Instanzen, also. Ja. Ja, abwarten. ich denke mal, die werden wahrscheinlich bestimmt bei Levski anfangen mit den ersten Instanzen testen, weil Ja. wenn du wirklich jetzt Levski als Handelsknotenpunkt hast, das wird definitiv richtig überschwemmt werden am Anfang. So, und dann können sie dann gleich als Testpflaster benutzen dafür. Ja, die hatten ja als Beispiel, hatten sie ja Siege of Orison genommen. Die
die die Messe dieses Jahr, die wird in Orison stattfinden. Weiß nicht, ob sie denn da auch nochmal das Event starten, plus das andere. Das zusammen wäre, aber. Oder ob sie es halt nur auf nix belassen und da wahrscheinlich die neuen Sachen, oder besser gesagt, das mit den Instanzen schon ausprobieren werden. Da ist AI, glaube ich, nicht, dass sie ein Event in Orison starten. Also abseits der Messe. Weil es ist ja so schon zu viel. Der überlaufen. mehr oder minder zerrissen dann. Ne? Die Aufmerksamkeit der Spieler. Ich bin auch schon überrascht, dass sie die Paladin noch vor der Messe rausbringen. Ja, das habe ich mich auch gewundert. Also ich hätte gedacht, dass sie so jetzt wie diese von Drake das Ding sie müssen ja noch was rausbringen. haben, um bei der Messe spawnen zu können. Es kann ja noch sein, dass sie vielleicht noch ein paar andere Sachen im Hintergrund haben, die sie dann Perseus wird auf jeden Fall dann auf der Messe auftauchen. Ja, Genau. die kommt. Die ist ja schon seit Ewigkeiten mit der AI geteased. Es gibt so ein paar. Bei der Ironclad kannst du dich verabschieden, die kommt nicht, weil die machen erst die RSI-Sachen weg. Ich denke, vielleicht kommt sogar die Galaxy, aber das glaube ich 50% nur. Meinst du? Die Galaxy ist noch viel zu unfertig. Also, die Frage ist ja, ich glaube, die hatten ja damals gesagt gehabt, dass nach der Apollo die Galaxy noch mit dran ist. So, und dann kommt, glaube ich, nach der Galaxy erst noch die Arastra. Dann müssten sie, glaube ich, bei RSI durch sein. Es fehlt zwar noch die Zeus MR, aber da weiß ich nicht, warum sie das Lido hinauszögern. Die kommt erst, wenn das Gameplay dazu da ist. Also wenn die Kanzeln funktionieren, wenn du den ganzen Kram hast, sonst vorher werden sie die nicht rausbringen. Das hatten sie auch irgendwann mal erwähnt. Auch einfach weglassen können, davon mal abgesehen. Aber ich denke, das hängt wahrscheinlich eher mit den Drohnen zusammen. Ich vermute mal, dass sie dass diese Gefängniskapseln wahrscheinlich auch diese Schwebefunktion kriegen sollen, wie sie es damals in den bei dem City Rework gezeigt haben, wenn du dann in diese Bounty Hunter Gilden da reinspazierst, wo du dann deine Gefangenen abgeben kannst. Ja. So, weißt du wie? Da hast du auch gesehen, dass die Gefängniszellen quasi wie diese Medic Base dann halt geschwebt sind und du dann halt die Leute abgeben kannst, damit du die nicht jedes Mal aus der Zelle rausholen und dann durch die Gegend so war der Plan, ja. Aber ob sie es wirklich umsetzen, ist die Frage. Wenn ich mir jetzt die Apollo... Fühlen die einfach alle und klettern sie über den Boden. Wenn ich mir die Apollo angucke, ist es halt, ne, du kannst mit der Rolltrager da rumfahren. Das ist ja total egal. Mit den... Ja, also zumindest meinten sie machen erst die RSI-Schiffe fertig und dann gehen sie an Drake ran. Aber vielleicht arbeiten sie so parallel, man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen passiert. Parallel arbeiten sie schon so ein bisschen dran. Die haben ja gesagt gehabt, die arbeiten ja an den Assets schon für das Schiff. Was war denn das gewesen? Was waren da? Die Kraken. Wenn sie die Ironclad, die ist ja die... Interieur-Assets für die Ironclad, die waren ja, glaube ich, wichtig gewesen, weil die wollen so ein Ja, bisschen für die Kraken, nutzen. haben sie gesagt. Ja. Aber wir warten ab, was kommt. Die werden schon noch was rausballern. Da fehlt ja immer noch das Shuttle von Drake. Oder was das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ja, das, was da in den Schatten, bei den Schattenvorstellungen war. Ja, sie werden wieder nicht alle Silhouetten abarbeiten oder so. Naja, glaube ich auch nicht. Also, wer holt sich jetzt den Schrotthaufen? Ich will mir den mal angucken, denn... Keine Ahnung. Das will ich noch alles... Einfach abwarten, kriegst du nichts. Genau. Also, der wird auch so in-game nicht so teuer sein, von daher. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mir das Goodie Pack nicht geholt habe. Ich habe mir jetzt gerade mal die Bilder angeguckt. Die haben jetzt zwar die neuen Waffen drin, diese AK, die Laser und ballistisch schießt und dieses Heavy LMG. Ja, ein Bug, dann ist sie weg. Also. Ja, es ist also Knochen an Waffen und dann so kribbelbunt, das mag ich. Es ist so, mein persönlicher Style ist nicht. Piraten. Also, also als Used Look kann ich mir noch gefallen lassen, aber wenn die kribbelbunt besprüht sind, das ist dann halt nicht mehr mein Ding. Und das sind dann halt eben auch mit den Rüstungen. Das ist nicht so mein Fall. Zu inkonsistent. Ja, ich dachte auch, das ist was Besseres, aber nee, das ist eher ein Piratenpack.
Ich hatte ja erst gehofft gehabt, wo sie dann die Anvil den Flugsuit damit vorgestellt haben, dass der Rest auch so relativ ordentlich wird, aber na, leider nicht. Ist alles nur so Halloween-Gedöns gefühlt. Also, falls ihr morgen noch nichts vorhabt, könnt ihr mal beim Gux reingucken. Der hat morgen, macht er wieder was. Das erste Mal in Star Citizen. Ich glaube, um 9 fängt er mal an. Wer da schon wach ist. So, mal so ein kleiner Na, dann gehe ich, Shoutout. glaube ich, erst ins Bett. Den muss ich jetzt noch machen. Ja, ansonsten, ja, ich sag mal neutral. Also, naja, ich bin jetzt nicht positiv und nicht negativ. Also ich bin nicht überrascht, aber es ist besser, als ich es erwartet habe. Sagen wir mal so. War auf jeden Fall länger, als ich es erwartet habe. Ich Mhm. dachte, dass so nach 1,5 Stunden Schluss wäre oder so 2 Stunden Maximum. Aber die haben ja deutlich drüber gemacht. Ja, weil sie ja dann wirklich live reingeschaltet haben. Also das war ja schon aus der Bar, das nehme ich mal an, oder? Das würde ich jetzt Ja, mal so aber da wurde sagen. ja nichts präsentiert oder performt. Außer Jared Nee. Hunt selbst. Aber das war ja gut, das hat es ein bisschen aufgelockert. Das fand ich jetzt nicht verkehrt. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll ja nächstes Jahr Basebuilding kommen, das Genesis-Update soll kommen. Ja, Engineering, Crafting und was alles drum und dran. Also Ich quasi wäre die ganzen vorsichtig mit Assets, allem, die... was Sie jetzt nicht erwähnt haben, darauf zu hoffen, dass es nächstes Jahr kommt. Nee, das hat er gesagt gehabt. Base-Battle sah sehr, 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 sehr intensiv aus. Nächstes Jahr kommt erstmal Squadron raus, haben sie gesagt. Und daran glaube ich auch nicht. Gibt ja auch schon nicht mehr, also von daher. Genau. Also Basebuilding kommt ganz zum Schluss und das wird nächstes Jahr nicht kommen. Das wird wahrscheinlich noch 2 Jahre brauchen oder 3. Ja, wie gesagt, allein dadurch, dass hier Weil die Tech Top-Heavy gegangen ist, das hat das ja alles schon ziemlich durcheinander gebracht. Die ganze Tech passt ja immer noch nicht. Stimmt ja immer noch nicht richtig. Ja, und solange das nicht im Griff ist, wird Wie schwierig. gesagt, solange sie auch mit dem Planeten noch nicht endgültig durch sind, mit ihrer Planet Tech, Aber werden sie auch nicht anfangen, da irgendwelche festen Basen zu etablieren. Die welche Spieler Person haben wir vermisst? Keine Ahnung. Wo ist Toni? Wer ist Toni? Na, der das komische Marktsystem entwickelt hat. Ich weiß nicht, wie der Nachname ist. Ja, ich weiß noch, dass er Toni hat. Der ist doch angeblich in Rente. Ist der auch gegangen? Ich weiß nicht. Der ist ja schon jetzt seit Sagen wir mal so, 3 Jahren nicht mehr da. Die Leute, die das Academy-Team, die sie gezeigt haben bei den verschiedenen Lives, das sah alles eher nach einem frischen Ansatz aus, um es mal so zu formulieren. Aber nichts Genaues weiß man nicht, wie immer. Ja, also dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder? Wollt ihr noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Weil wir durchbrechen jetzt die Null. Was? Nicht mehr dieses Jahr. Xeno. Aber ich war jetzt gerade überrascht, dass ihr trotzdem noch so überzeugt seid, dass jetzt die Sachen nicht kommen werden, weil Witchshire hat ja jetzt am Ende nochmal, wo er mit Jared Huckabee im Interview war, eigentlich noch gesagt gehabt, dass, wie gesagt, Engineering, Basebuilding, Crafting und so alles sehr, sehr bald kommen sollen. Das haben sie letztes Jahr auch gesagt. Also Engineering könnte ich mir noch vorstellen, dass es nicht mehr, also vielleicht zum Jahreswechsel Wenn es nicht mal präsentabel war für den CitizenCon, wo sie einem Whitebox Sachen zeigen von Missionen, dann wage ich schwer zu bezweifeln, dass da tragende Früchte bei rauskommen im nächsten Jahr. Basebuilding kannst du vergessen, weil wie gesagt, da fehlt die Tech hinten dran, die vollständig Ich ist. lasse mich ja gerne vom Gegenteil Ja, überraschen, klar. aber ich glaube es halt einfach nicht. Also ich würde da niemals drauf wetten. So, der Wali sagt auch gute Nacht. Hatte ich mal einen Namen? Ich weiß gar nicht. Genau. An der Stelle würde ich mich mal verabschieden von den Zuschauern.
auf YouTube heute auch das erste Mal. Das habe ich vergessen zu sagen. Wir haben heute quasi parallel gestreamt, auch auf YouTube mal einen Livestream. Na dann. Und ja, ich denke mal, sobald der Patch da ist, werden wir nix unsicher machen mit der Paladin und so weiter. Da gebe ich dir recht, wir machen nix unsicher und dann passt das. Genau. Und ja, wie gesagt, nochmal Shoutout. Morgen, der Gux ist wieder da. Für einen Tag vielleicht, keine Ahnung. Wer ein bisschen Musikbeschallung haben will mit Ukulele und Akkordeon und so, keine Ahnung. Schaut mal rein. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hyper. Bis. Tschüss. Hyper. So, dann werde ich mich aber auch mal verabschieden.